Okay. Good morning, ladies and gentlemen. Today is the budget hearing on the proposed budget of 4 government agencies of the Department of Agriculture and Natural Resources, National Food Authority, Fertilizer and Pesticide Authority, Philippine Fiber Development Authority, and National Tobacco Administration. And before? Pinapakompute mo sa kanya yung last time. Papakompute mo lang po sa kanya na nakompute naman na niya. Alin yun? Yung pamigay sa tao. Kasi di ba last time hindi niya mabalanse. Okay. Yan. Okay. Together with the Committee on Finance, this meeting is called to order. Let me begin by acknowledging our guests for this morning. Nasaan yun? We have Secretary Emmanuel Piñol of the Department of Agriculture, Yusek Sigfrido Serrano, Yusek Evelyn Labiña, Yusek Ranibay Dilangalen, Asek Enrico Garzon, Asek Larry A. Panes, Director Eduardo Gangona, Director George Culaste, okay, Director Jocelyn Alma Bajola, Director Kennedy T. Costales, Director Alner Del Barrio, and Executive Director Wilfredo Roldan, Attorney Beata Obsioma, Deputy Executive Director of NMIS, okay, and Assistant Administrator of NFA, who else? Phil Rice, Deputy Director, Attorney Judy Carol no, she's not here, I'm sorry. Attorney Mel Jan Versosa, National Tobacco Administrator, Deputy Administration, Deputy Administrator. Okay. So, I would like sana to start with NFA, but if they are not yet here, we just finished the budget of BIFAR, okay? So, ano ba inino ko dito? I just asked, who is in charge of the finance of BIFAR? Yung financial manager ng BIFAR? Okay. Ano yung pinahiwalay ko? Yung pong, hindi. Yung program Apo. from overhead? Yan ma'am. Ayan na. Ano itong fixed and overhead cost? Ito ba budget nila? Ito? Opo. Tapos, pumunta sa enforcement is 5.8, 1.5. Operation direct intervention. Ano yan? Yan pong ito, yung mga pinamimigay. Kasi pinamimigay. Ito, aquaculture, Oh. Tapos, ito yung kanilang overhead. Opo. So, yan ang total Yes, budget. Okay, we want to acknowledge Senator Kiko Pangilinan, who is joining us today. Kiko, would you like to say something? Okay, so so we'll go on with the budget of we'll be finishing the budget of BIFAR. We just last time we heard already the budget of BIFAR. We just asked them to break down their budget. What will go to personal services, or rather for overhead, and what will go to direct intervention to help the fisher folks, and what will go to fisheries regulatory and law enforcement. And can you explain this to me, the one in charge of finance of BIFAR, okay? Where is the one in charge of finance? Can you explain to us by the distribution of budget of BIFAR? Good morning, Madam Senator. Ang budget po ng BIFAR for 20
19 under NEP is totaling to 5.8 billion, broken down as follows. For operations and direct intervention, ito po yung napupunta natin sa binibigay sa tao. Enumerate mo yan kung ano yung 3 billion na yan na pinamimigay mo nga sa tao at paano nyo dinidistribute sa mga tao. Under the Capture Fisheries Program, ito po yung, ang sinasakop nito yung mga FB pagbabago program namin, yung sa mga boats, yung mga fishing gears and paraphernalia, yan po yung coverage niya. Under the aquaculture program naman po, ito yung mga livelihood program, hatcheries namin, yung mga fingerlings distribution. Ilagay mo ang amount by program. Ang total po for aquaculture is 606 million. 606 million, kanino mo 0.7. pinamigay? Ito po, diretso sa mga tao ito. Oo yung nga, sino mga beneficiaries. tao? How do you choose kung sino bibigyan nyo? Halimbawa, may 600 million ka, pamimigay mo sa, sabi mo, aquaculture, di ba? Paano mo pinili kung kanino mo ipamimigay? Para po sa mga registered fisher folk namin, ma'am. Di ba what part of the Philippines did you give it to? What part of the Philippines? Paano nyo pinili? Sino ba yung mga fishing provinces in the Philippines na bibigyan nyo? I want a breakdown of 600 million kung paano nyo pinamigay. Aquaculture di ba? Sino ba maraming aquaculture sa Pilipinas? Tingnan mo by districts ang laki. Tilapia, Region 3. General. Sa tilapia po, Region 3 po Ilang ang... probinsya mo pinamigay yan? Major provinces na. Tilapia, May- Region 3. Sa Region 3 po, Sabi mo, 600 million. Okay. Yes po. Kanino mo pinamigay yan? 600 million. Anong probinsya? Region 3. Kanino sa Region 3? Mag-fish tilapia. milkfish, sa tilapia, sa Region 3, Hindi. Huwag mo sabihin sa akin yung fish. Kanino mo pinamigay sa Region 3? Sa identified fisher folk na. sa mga identified fisher folk po natin, under doon No, sa what place? regional place. What place? Region 3. Malaki Region 3. Kanino sa Region 3? Ma'am, kunin ko lang po yung ano namin. Alam mo, yung finance ng department, ng agency, very important yan. Kasi ikaw ang magsasummarize Apo. kung saan nyo dinala yung pera. Yes, ma'am. Oo. So, dapat May list po listahan ka kung Yes, kanino pinamigay. Hindi naman detalyado, but the people here will have an idea kanino natin ipinamigay yung pera. Yes po. Diba? May Kung list po 600 million, paano mo yan pinamigay all over the Philippines at saan mo yan pinamigay para alam ng tao na itong BFAR, pumunta sila sa ganitong region, namigay sila ng ganito. Ano ang breakdown by amount per region? Ilang region yan? 600 million. Ilang region ang pinamigayan nyo yan? We have 16 regions plus O, lahat ba ng 16 regions binigyan nyo? Major producer. Are they Ano, all fishing regions? Hindi ba meron lang fishing major regions po. in the Philippines? Ano yung fishing region in the Philippines? Kasi kunin I'm ko- sure ikaw, hindi ba ikaw hindi ka naman politically appointed. You've been with BIFAR for so long. For 20 Dapat memorize mo, alin ba yung mga fish producing region in the Philippines? Ano yon? So, Region 3 po, yung isa O, sa Region 3, ano pa? Region 1. Sa Region 1 Milkfish, Pangasinan. for milkfish, Pangasinan. Pangasinan po in particular. Milkfish. Ang Region 1, Pangasinan. Region 4A. O, Region 3, ano ang Region 3? 66. Sa Region 3, nagbigay rin po kami. 4A. Aquaculture to, di ba? Yes po. Hindi to wild catch, ha? Aquaculture, to. ma'am. Mm. Sa Region 4A. Region 4A, Region 6. Region 6, O, saan sa Region 4A? Ano ba fish producing sa Region 4A? Pangasinan. Sagutin mo. Hindi, ano lang yan, patch ko. Oh.
ano, Parang finger lang. hindi, kasi memorize mo lang sa akin, bigyan mo lang ako ng idea kung saan mo dinala yung 600 million. Kasi ayoko nang tanungin, kasi yung mga nagmamanage, kayo ang finance eh, dapat alam nyo eh, kasi lahat naman ng mga tanong ko, finance eh. 1,900. Ang pinakamalaki pong nabigyan natin ay yung, ito ma'am, 2 million. O enumerate mo na lang yung region na binigyan mo, at Region 3 po ang pinakamalaki ma'am. magkano binigay mo sa region 3? June 7 pa rin. Magkano bibigay mo? Wala tayong breakdown. Wala akong break. Kunin ko lang ma'am yung listahan namin, we'll give you the list para sa breakdown po. Pero ang region sa wala na. Sige na. Pwede po yung mga regions muna ma'am, then the equivalent figures. Hindi na naman tayo matatapos today. Hindi po, anuin ko lang ma'am, i-breakdown ko muna, ito po yung listahan. O, so, i-breakdown mo yung region. Pagawa mo na lang sa assistant Yes po. mo. I-breakdown mo yung region na pinagbigyan mo ng 600 million para mamaya babasahin mo sa akin. O, after 3 billion to eh, saan pumunta yung iba? So, after the aquaculture po, sa post-harvest, Ano ba ibig sabihin ng forced under harvest? the post-harvest, andito po yung aming mga post-harvest facilities, andito yung reefer van, yung mga post-harvest equipment, andito po. So, Ano ba yung ang forced total- harvest? Pang ano? Panghuli? Hindi po. O, ano yun? Ito po yung sa mga post-harvest. Ito yung Ito po yung, ito yung yung mga fish finished port? product natin, yung processing processing, andito po. and ano? Processing equipment, andito po, andito rin processing equipment Andito at rin saka processing plant. ano yun, yung CFRC. mga ano, Andito yung rin. where you tinatago nyo yung fish para hindi masira, Masira, yes, o ma'am. ano, o Andito rin po, storage, o ano pa, Andito rin yung community fish landing namin, o o fish CFRC. landing na andyan, o magkano yan? Total of 94 million, 94.7 million. Magkano ba isang fish landing? Ang fish landing. Magkano daw isang fish? 3 million. 3 million po, yung isa pong... O ilan na pagawa nyo yung fish landing this year? This year po, meron po tayong 4 na fish landing. 4 ang napagawa nyo? Ngayon po, naka-schedule siya na... Hindi pa construction. napapagawa. Hindi po, ito po. So wala pa kayo napapagawang fish landing? Natapos na ilan? Ay, ang natapos na po ay nasa 725 yung total. No, hindi kayo gumawa. We're talking of 2018. Ay, for 2018 Huwag po. mo sabihin yung ginawa ng iba. Yung ginawa mo ngayon, For 2018. 2018, ma'am, since under locally funded siya, i-release po siya ng DBM. So, sa ngayon po, awaiting kami for the release of... O, so wala kayong nagawang fish landing for Wala pa po yung 2018. pondo. Eh, ba't mo Pero nililista sa post-harvest? Di Hindi sana po, ma'am. sinabi mo, zero fish landing. Oo. So, we're talking of processing and storage. Hindi, kasi nilista mo, fish landing, processing, storage. Opo. Eh sabi mo, wala ka nagawang fish landing. Eh ba't mo ililista yon? Eh di wag mo ilista yon. So we're talking of processing and storage. For, You're 94 million. Opo, ma'am. Ang binabanggit ko pong fish landing, yung current po, meron po tayong... Kasama dito sa initiative. 94 million na to? Sa 94 million, ma'am, yung corresponding equipment doon sa sa fish landing, ang Oh, so no, there's no wala fish pong landing. It's all equipment. Yes, ma'am. Oh. Opo. Tinatanong ko sa iyo, anong equipment? Ang breakdown ng 94 million. meron pong Paano freezer. ba isang equipment? Yung freezer po is 30,000. Ang isang fish landing po ay may dalawang freezers. Ang equivalent O, nun. ilang At freezer ang dalawa po. ginawa? So, kung 4 siya, may 8 freezer na para sa equipment. Plus yung pong fish stalls. Eh kasi tinatanong ko lang sa'yo, kung ano ba ginamitan mo nung 94 million, eh hindi mo, sasabihin mo lang sa akin kung 1,000 freezer or 1,000 processing, wala ba kayong ganon na pag nagawa nyo, alin? May reefer van.
yan po yung breakdowns, ma'am. 2018. Tapos na yan, deliver na yan. Yung pinamigay. Okay. So, pangatlo, this is 694. We're talking of 3 billion, ha? So, ano yung pangatlo mong pinagkagustuhan? Kunin mo na lang to para meron na tayo. For market development services, Magkano ang ginastos mo sa market development? 86 million. Ano ba This yung is for market? 2019, ma'am. Ano? 2019 po. We're talking of 2018. What have you done in 2018? For 2018, it's 76.8 million. Po. Mark. Ano tinatanong ngayon? Ano Most yung of market the- development? Market development. Market development services, ma'am. Ang mga, Ano ba ang position mo sa BIFAR, Iha? I'm the budget officer po of Sino yung katabi mo? Ano position yan? Siya po ang aming assistant director for technical services. Si Ma'am Drus. So mas alam niya? Siya dapat sumagot o ikaw? Ma'am, on the technical side kasi mas ano nila. But this is tanong- finance. Opo. Finance. This is figures. Yes, ma'am. Sino mas magaling sa inyo sa figures? Makinig. So, ito naman ang breakdown ng coach. Hindi. Ano yun? Marketing. 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 Oo, ang dali. Ito. Nakailang balik na dito. Market development. Okay, ano yung marketing development na 78 million? Alam nyo, kasi Opo, ma'am. pag nagpalit ng nagmamanage ng agency, kayo naiiwan eh. Yes, ma'am. Kaya meron kayong historical knowledge of Mostly- your agency. So kayo na lang ang tatanungin ko kasi alam niyo yan eh. You've been there. How many years have you been in BIFAR? Yeah. 20 years na. Si yung katabi, ilang taong ka na sa BIFAR? Tagal na rin, ma'am. Oh, Na po. 30 years. You should memorize this by heart. Kahit nga hindi nyo tingnan yan, dapat memorize nyo na yan by heart. Oo. Minsan kasi, ayaw nyo sabihin sa akin eh. Tingin ko, nililito nyo ako eh. Alam nyo naman eh, ayaw nyo lang sabihin sa akin eh. Imposible na 20 to 30 years ka sa BIFAR, hindi mo alam kung saan gagastahin ang pera ng BIFAR. Biski ka natutulog, alam mo na yan. Ma'am, for 2018, under the Market Development Services, 78, ilan? 78 million? Sa 2018 ba, ma'am? for 2018, ma'am, it's 76.8 million. And for 2019, it's 86.4 million. Saan nyo ginamit yan? For the So marketing... we'll just account for the 3 billion, ha? Apo. So, better prepare that you account to me the 3 billion that you gave to the people, how you gave it to the people. So, sabi nyo, number 1, aquaculture, 600 million. Number 2 is post-harvest, na 94 million. And then, number 3 is market development, 77 million. Saan dinadala yung market development? Ayan na. Marketing assistant. Market monitoring, ma'am, is 5,619. Hindi, wag mo i-breakdown. I-describe mo sa akin, ano yung market development? Market monitoring, ma'am. Ano minomonitor nyo sa market? You spend 77 million to Market monitor the matching. market? Meron po market matching na ginagawa dito. Aquafair, ginagawa na under the marketing development. Affairs. Participation. Ano yung Aquafair? Yung ba Aqualink, nag-sponsor kayo doon? Yeah. Aqualink? Kasama po yun. Magkano binigay nyo sa Aqualink? Magkano binigay mo sa Pauling kayo? Yung budget po for the conduct of Aqualink, Today. nasa 1M po. So, nagkukunda kayo ng ganito? MM binigay. So, i-enumerate mo, paano mo ginasta yan? Kanino mo binayad dyan to market fisheries? Okay, number 4, ano? Ano na next mo? Bigyan mo. Next is for the locally funded.
Hindi, projects. apat na tayo. Aquaculture, post-harvest, market development, ano susunod dyan? Kasi malayo pa tayo, ano pa lang tayo, wala pa tayong 800 million, we're accounting for 3 billion. Sabihin mo pa, aquaculture, capture fisheries. Yung sa capture fisheries, nabanggit ko na po, ma'am, yung sa... Sure, 600 million, di mo naman ma-enumerate sa akin kung saan Under the- video mo binigay yun. Under the locally funded, ma'am, and we have the SAAD for the locally funded. Ano ibig sabihin ng SAAD? Special agriculture, ano ba yun? Areas for development. Ano? Special agriculture areas for development. O, sino yon? Magkano binigay mo doon? Sa locally funded, sa local government. Special areas for development. Agricultural Agriculture. development. For 20, Aquaculture. apo, O, for ano yun? Magkano 2018, yun? we allotted 270 million. Okay. O, so ibibigay mo sa akin, yung dalawa na utang mo sa akin, yung aquaculture, 600 million, saan mong region dinala? Yes po. Anong probinsya? At magkano? And then, ito na naman, Special Aquaculture Areas for Development, 270 million, dinistribute mo na naman to sa Pilipinas, anong lugar, anong probinsya? Yes, Okay? And then, ano pa? Kasi yan, adin mo yan, 7, 8, 1 billion pa lang to. Saan pa dinala? For the foreign assisted, we also have the fish Equity coral. for foreign assisted. Apo. Oh. Fish coral project, 334 million. Sino ka partner mo dyan? Foreign assisted eh. IFAD. Sino ka partner nyo dyan? 334 million. Development. Oh. Ang kapartner po namin dyan is the International Fund for Agriculture Development. Mm. IFAD. Yan ang equity nyo. Opo. Magkano binigay sa inyo? At bakit 334 ang equity? Loan mo. Yung loan mo. The loan, the total loan amount is Teka, ma'am. Magkano binigay sa inyo ng IFAD na nag-equity kayo ng 334 million? 1.8 ba lahat? Hindi. Uy. iPad total 1.8. Ay, sorry. 1.8. Wait a minute. Pwede ba, yung 3 billion mo, tatanungin kita mamaya, mag-usap-usap kayo, at gumawa kayo ng listahan kung saan nyo dinala yung 3 billion at kung kanino yung probinsya ipinamigay na yon. Pwede ba kayo muna ay mag-usap-usap para hindi tayo mauubos ang oras natin kahit hintay sa inyo, mukhang kayo'y liton-lito na. Oo. And then, babalikan ko kayo. Ano yan? Local Integrated Marine Environment Monitoring System, Special Areas for Agricultural Development. Hindi ba yun na yung Yun po yung kanina? SAAD. Yung SAAD na tinatawag. Yung nabanggit ko kanina. Oh, ba't iba figure mo? Kanina sabi mo 270, ngayon 373 na yan. For 2017, 2019, ma'am, that's 373. Oh, for 2018, that's 287. okay. Oh, so na-mention na natin yon. Ano yung Integrated Marine Environment Monitoring System? 672 million. Ano yon? Ma'am, pwede ako mag-address niyan. Mm. That is our counterpart of ang locally funded na natin yung integrated vessel monitoring system natin. That is also our commitment to address IUU fishing with the EU. So dati ma'am, nag-rely tayo sa French loan, but this time, Hindi ba ipasa ko yung IUUF? yes You're ma'am. supposed to raise 1 billion from penalties. At yun ang gagamitin nyo, 35% for this and 65% you will give to the
small fisher folks in the municipal water. When I passed the IUUF, ang pangako nyo sa akin, ipasa ko yon, you will raise 1 billion from penalties due to IUUF. And 35% of that you will use for monitoring or yung implementation. Paano tawag doon? Yung Vessel monitoring system po. It's for regulation, regulatory. That's regulatory, monitoring system. And 65% you will give for the livelihood of the small fisher folks in the municipal water. Now, what have you collected from IUUF? 40 million. You promised me 1 billion during that time when I was supposed to pass the law. And you said you will collect 1 billion for illegal from the penalties because of IUUF. What have you collected this year? Magkano? Almost 40 million as of today from 2016. Tapos ngayon, maglalagay kayo ng budget na 672 million. Wala na nga kayo na-kolekta, naglagay pa kayo ng budget na ganyan. Eh di walang pakinabang doon sa IUUF na yon. Bakit pa natin pinasa yun? Hindi naman pala kayo makakakolekta ng penalties. Magkano ang penalties na kolekta nyo? At saan nyo dinala yung penalties na nakolekta nyo doon? Nasa BTR pa yan. Okay. Although I'm not privy po sa discussion ng IUU before. Bakit hindi ka magiging private nung time nyo pinasa yun? Nag-hearing tayo dito. Sabi nyo, ipasa ko lang yun, makakakolekta kayo ng 1 billion from penalties because of IUUF. O ba't niyo sasabihin hindi kayo private? Sino umarap sa akin sa hearing dito? Di kayo. Okay, ma'am. Bibigyan ko kayo ng nakolekta mula 2016. Kailan ba pinasa yung IUUF? 2014? 2015 po. Magkano nakolekta before the passage of IUUF? I have the figure ng ma'am ng 2016, 2017. Bakit wala kayong figure before? You have to have before and after para makita nyo kung ano nangyari sa inyo after passing IUUF. Sa dami ng relentless operation natin, hindi pwedeng wala nang lumalabas na. Wala nang Pwede ba sasagutin mo yan kasi I'm not in the law enforcement. Kasi mula ngayon, ang tatanungin ko yung finance. Kasi ako, gusto ko budget we're defending the budget. If Sige. people tells us to defend the budget, we should know what is in the budget. Kayo yun O ngayon, kung tatanungin ko yung inyong administrator, hindi naman magaling sa finance, ano isasagot niyan sa akin? Mag-aaway lang kami. Kaya kayong mga finance, and besides, kayong finance, you are not political appointees. You've been there for years in your department. You should know these figures by heart. Sige na, sige sasabihin mo. 2015 lang po. Yung 2015 lang po ba? Sabihin mo na yung ma'am, ibigay ko lang 2015 kasi. O hindi kayo ready? As of So we will transfer to another, because you're not ready. May figure. You answer. 2015. Kasi I'll give you. Then you go on recess and take care of your figures. And you come back to me ready to answer. We're postponing. 1 hour. Sige na, sige 1 na. hour. 1 hour. Oh. Ma'am, I can give you the from 2016 up to present. Yung How come you don't know the 2015? kunin How can we compare? What happened? What happened before and what happened after the IUUF? Di ba significant Yes, ma'am. yun? Sige po. Ha? Ano nangyari sa inyo? Ano collection nyo no wala pang IUUF? And ano collection nyo after the IUUF? Para makita natin na kung yung batas na yan, imbis na makatulong sa atin, hindi naman nakatulong sa atin. Ha? Sige, ma'am. Oh. In an hour po, we will Okay. give you everything. So we defer do you have any questions to them? Or it's okay for me to defer them so they can get their acts together? Okay, we go to, Thank you. sino na ready?
Sino na ready? NFA? Are you ready? Ano? Oh. So we go to Philfida. Okay. We wish to acknowledge our Senator Luisa Hentiveros and the Assistant Administrator of NFA, Ms. Maria Mercedes Shacapin, and the from Director of the Bureau of Animal Industry, Director Ronnie Domingo. Okay. So we'll go to Philfida. Okay. So what is the budget of Philfida this year? And what was your budget last year? Good morning po, Ma'am Senator. Our budget po for this year is 423 million and last year was 576 million po, more or less. 400, For 23,835,000. no, 2018 is Apa. 500. 576,573,000. Okay. So, what is the explanation why they decrease your budget? Ma'am, last year kasi we have an insertion coming from Senator Lauren Legarda, which is about 120 plus million. For what? On cotton. What do you do with the 120 million for cotton? Well, more than 75% of that was returned to sa DBM. Bakit? Kasi po we were not able to use it last year for the very simple reason na yung BT cotton. So, kasi po, we were not allowed to import BT cotton seeds for the farmers. Yun po ang kailangan. Ulitin mo yun. Ano naging problema mo? Yung importation po ng BT cotton seeds. GMO po yun. Bakit? Wala bang local cotton seeds? Meron po, kaya lang po ayaw po ng farmers kasi po unti lang po talaga ang gain nila, ang income nila. So that's why our farmers in Mindanao and in the Ilocos are looking forward na maka-import tayo ng BT cotton. Kasi po it's about 200 to 300 po ang harvest nila compared sa local cotton. Seeds na yun? Masyado po mababa. 200 to 300% po dapat ang... What do you call the cotton seeds? BT. BT. I So forgot. what is the local cotton seed? What is the harvest? Mga less than 1 ton lang, ma'am. Sa BT Hindi. cotton... Per hectare yan, iho. Yes, ma'am. Less than 1 ton. O, sabihin mo, kung Per hectare. 900, huwag mo sabihin sa akin less than 1 ton because 1 ton, it may range from 100 kilos to 800 kilos. Apo, Pag last bibigay year ka po, ng harvest, specific mo kasi hindi pwede yung less than 1 ton. Less than 1 ton is a range na napakalaki. just to make it whole number, ma'am, kasi to compare it with BT cotton is about 300%. Ang ano lang, kung we will compare Well, it don't to... tell me. Let me determine it's 300%. Yep. Give me the harvest per hectare of local cotton and the harvest per hectare of BT cotton. So we can compare. As a BT cotton, ma'am, we have not experienced it yet. Kasi nga, Eh, ba mo sasabihin malaki ang harvest dyan kung wala kang figure dyan? yung actual po, ma'am, meron. Pero sa... Study ka, iho. Huwag mong ipopresume na mas maganda yon kung hindi mo naman alam kung ano experience nila sa harvest noon. Ba't mo sasabing bibili ako noon, hindi mo pala alam kung ano harvest noon?
Ano ang comparison? Kasi ganyan lang yan eh. Ano ang harvest doon compared to sa local, magkano yon compared sa local, then you will see if it's worthwhile for you to buy that. I pass the mic to our cotton coordinator, national cotton coordinator, Engineer Leah Fernandez to Okay. expound on it, ma'am. Good morning, Senator. Yes, yes. The BT cotton was, we conducted the variety trial, adaptation trial, if it will grow in the Philippines, and all those trials had been completed. But the analysis of it, or the review, the evaluation of the results that we had is still with the Biosafety Committee. O, so hindi nyo madideduce na hindi nyo gagawin yung i-develop yung cotton industry because of BT cotton when in fact you do not know if it will be adaptable to the Philippines. The trial is not finished. Tama ba yung intindi ko? Ma'am, we have completed and we have found out that it is adaptable here, and the yield is How three much? times. Ano? 3 times What our is local 3 times of variety. what? What is the local yield? Yes, ma'am. Our local variety at the field gives us 600 kilograms up to 1 ton. However, the BT cotton performed 600 kilograms to 1 ton, yes, ma'am, per hectare. 1 ton per hectare, yun ang local cotton. O Yes, ngayon, yung BT Yung BT cotton, cotton, ma'am, it yielded 2.5 up to 3,000 2.5 metric ton, 2.5 to 3 metric ton tons. to 3. Yes, ma'am. 3 tons per hectare. Yes, ma'am. Madam Chair. Oh. Yes. Thank you, Madam Chair. Dahil po napag-uusapan na rin yung ilang findings nung ongoing study ng PhilFida, pero dahil nabanggit na rin kanina yung biosafety, since hindi pa conclusive yung study, gusto ko lang at this point idagdag yung ilang mga issue na nire-raise ng mga grupo na may concern naman tungkol sa BT cotton. Yes, ma'am. Tulad ng ni-raise nila tungkol sa BT corn at saka BT eggplant. Just from my memory of their concerns raised, Madam Chair, ang mga BT na iyan, unang-una, pagka naani na, walang binhi. Walang seed na makukuha yung mga magsasaka natin. Kailangan nilang bumili ulit ng seed doon sa korporasyon na nagbebenta ng mga BT kung anuman para makapagtanim ulit. Tapos yung BT cotton, katulad ng BT corn, BT talong, kahit po yung katabing bukid, nung katabing magsasaka ay hindi itanim yun, malalahian just sa daloy ng tubig o sa pag-ihip ng hangin. So lacking in the farmers, kahit yung hindi pumili ng BT varieties, lalo na yung nagtanim ng BT, in continuous dependent relationship with the corporations na nagbibenta niyan. So just to add, acknowledging that the PhilFida study is ongoing, sabi nga nila hindi pa conclusive sa biosafety, pero gusto ko lang idagdag po yung ganyang mga concerns, Madam Chair. Salamat po. Thank you, Senator Risa. I just want to know, because what you have against the local cotton seed is that it's not profitable for the farmer. Why did you say that? Can you give me a computation why it's not profitable for the farmers? With the yield, ma'am, of 600 kilograms or up to 1,000 kilograms per hectare, the farmer would be able to... So we can say that it's between 600 plus 1 ton divided by 2. So they will earn on the average yes, ma'am. 800 kilos per hectare. O kaya, magkano mabibili sa kanila yon? It is about 25,000 pesos. Bakit? Magkano ba isang kilo? 25 pesos, ma'am. Seed cotton 25 at the farm, pesos per kilo. at the farm level.
So, 25,000 pesos. Ano ang gastos nila? Ang gastos nila, ma'am, is 16,000. 16,000 Yes. per hectare. Yes, ma'am. That's Ang our- cost. So, ang revenue is 25,000. So, they earn 15 minus 6, 9,000 per hectare per ilang buwan to? 5 months. So, One season crop. divided once a by year. 6, 5 months. Divided by 5, this is 9 divided by 5. Almost 2. 4, 1,000, 5, 40, 1,800 per month. Diba? Yes, ma'am. So, can they not, because why we are raising cotton is not for them to sell the cotton as is. They can go into processing. Kasi sabi sa akin ng DOST, may murang machine that can process this cotton into raw materials that will be given to DOST and they can make them into yarn. Kasi alam mo, kaya ako interesado sa cotton. Every month, I buy 50,000 worth of cotton yarn from Pasig being imported. I thought that it will be nice if yung cotton yarn na ginagamit namin sa aming weaving center, we can buy it from the local farmers. Sabi sa akin ng DOST, nung ko pa yan sinasabi sa kanila eh. Sabi ko, bakit lahat kami, even yung mga taga Ilocos Sur na gumagawa ng abel, we all buy from Pasig, our cotton yarn. It's imported. So we thought that it will be nice, since yung ginagawa namin is abel blanket, that the raw materials will come from the Philippines. Oo. Yung ating abel blanket na pinagmamalaki natin, ang raw material binibili namin sa Pasig, ini-import. Oh. Di ba, paano natin ipagmamalaki yun that the raw materials are not even from the Philippines? Oh. So, very interested kami dito sa cotton. Sinasabi mo na hindi interesado ang farmer kasi they earn only 1,800 a month per hectare. Di ba? Yes, ma'am. Oh, but if they can process, they will earn more. Yes, ma'am. We will, Oh. they will Bakit need, hindi, why don't you go beyond that rather than sasabihin mo na hindi mo nagasta ang pera kasi hindi ka inalaw na umimport ng BT seeds. yes, ma'am. Hindi, ayaw ng farmer ng ganon. Hindi lang kami nagamit yan eh. Even yung hablon ng Iloilo, tinatanong ko yung mga taga Iloilo, saan ang gagaling ang yarn nyo? Binibili rin nila, imported. Oh, wala. Lahat kami namimili sa Pasig ng imported. And yet, we say that those are our native fabrics. Oh, paano naging native fabric yun eh? Ang yarn nun eh, imported. Oh, kaya kayo binigyan ni Senator Loren ng ganyang pera para ayusin nyo to, para hindi nakakahiya na yung ating native fabric, ang yarn natin imported. Yes, ma'am. How can we say that it's native when the yarn is imported? Tapos ngayon sasabihin nyo, hindi nyo nagasta ang pera kasi hindi inalaw kayong mag-import ng BT seeds. Na hindi nyo naman alam kung maganda nga sa Pilipinas. Bakit hindi nyo pinagtyagaan yung local cotton seed natin na i-develop natin? Anong masama doon? Kung naliliitan ng farmers, sakita nila, then they go to processing. They go to processing, ganyan. Alam mo, ang coconut farmer natin, what do they earn from coconut? 1.5 a month. And we have 3.5 million coconut farmers. Oh, ito, mas malaki to. 1.8 a month to eh. Oh. And now we're teaching our coconut farmers to process para lumaki yung kita nila na 1.5 a month. Para ang kita nila hindi lang manggagaling doon sa kanilang farm gate prices, but it can come from more from processing their produce. Oo. Kasi ako, nahiya ako, gumagawa tayo ng blanket dito na abel,
Eh, hindi naman pala sa ating galing yung fabric nun, yung yarn nun, ini-import natin. Yung labor lang ang sa atin. And kayo, Philfida kayo eh. Opo, ma'am. Ano ba gagawin nyo sa buhay nyo kung hindi i-develop to mga local fabric na to from plants? Yes, Oh, ma'am. Yun po ano ba yung ginagawa purpose. nyo? Yun po yung purpose, Ngayon, ma'am. titigil kayo sa trabaho nyo dahil hindi kayo maka-import ng BT seeds? May I comment po, Ma'am Alam mo, no isang taon Senator? pa kayo tinatanong eh. You're existing for nothing. Patay. Patay lahat ang ating local fabrics. Wala na nga tayong local fabric. Kayo na lang ang pag-asa from banana, from pineapple, from cotton, from abaca, from ano pa ba, yung pinya. Oh, kayo na lang ang pag-asa eh. Oh, na iyan na i-develop nyo. Iyan ang reason for your existence. Na yung natitirang maliit na fabric industry natin, made of local plants, eh i-develop nyo. Eh bakit pa tayo may Philfida kung hindi nyo yan madi-develop? What is the reason for your existence? Tell me. Ma'am, can I comment? Yes. Ganito po yan. Para no? bigyan ka ni Senator Loren ng 120 million at ibalik mo yung 75 million dahil hindi ka naka-import, eh hindi naman tama yun. Kasi po, You didn't even try to make something out of it. Now, sabi mo, yung 120 million, kaya ka malaki last time, binigyan ka ni Senator Loren doon. So, natira ngayon, 420 million. 23 million. Ano ginawa mo doon sa 423 million mo para tulungan mo ang ating local fabric industry? O ngayon, ikwento mo sa akin. Ayan, thank you po. Dito po sa Pilipinas, Ako dyan. kung sa fabric lang po, it represents 6.7% of the total production po. Sa abaca po. Sa cotton naman, mas malaki po. Hindi, wala naman akong Apa, pakialam apa. kung ilan doon sa banana at sa pinya at sa ano ang pumunta sa fabric. Ikaw eh, Philfida. Apa. You're supposed to develop the fabric industry. Miski malit na malit yan, eh gawin mo yan kasi yan ang ano mo, ang function mo. Otherwise, what is your function? Totoo po yan, ma'am. Kasi yan po ang So, task I namin don't to care. develop. Siyempre, palaki ang banana export natin. Pero may banana fabric tayo. Malaki ang pinya export natin, may pinya fabric tayo. Miski ba 1% yan of pinya and Yes, banana, ma'am. eh kung na-develop mo yan into good fabrics, then you have justified the existence of Philfida. Agree po. Para nagtago kayo eh. Wala mo nakakakilala sa Philfida eh. Until busit na busit ako. Ba't ako nag-i-import ng cotton yan? Kaya ako kayo hinanap eh. Opo. Tatago kayo eh. May I continue, ma'am? We are importing BT yarns po, ma'am. Hindi po nang alam ng ano yan. Lahat po ng ini-import Kaya natin na nga, cotton ano is man, BT. kaya nga, Everybody is now producing Oh. BT cotton po. Oh. India po has 10.4 million hectares. But you Ma'am, haven't finished your study at sabi mo hindi ka nakaka-import. O habang hindi ka nakaka-import, ba't mo yung ayaw i-develop yung atin local? ayaw po ng farmers na po natin kasi hindi po sila Kaya kumikita. nga eh. sinasabi ko sa'yo, malitang kita nila, but if they go to processing, then you improve their income. Ba't hindi mo sabayan ng processing? Ma'am, how can we process po kung wala naman yung produkto, yung haharvestin? Sabi mo, ang kita is 1,800 per hectare per month. Pero pag dinagdagan mo yan ng processing, lalaki yan. Then makukumbinsi mo silang magtanim because you may have made their income more. Kasi ang reason mo, kaya ayaw nila magtanim, dahil maliit ang kita nila. So ikaw, iisipin mo, paano mo palalakihin ang kita nila para makumpinsi mo na pagtanim sila kahit local cotton. Di ba? Oh, yes. Madam Chair, binalikan ko po yung ilang notes ko sa yung mga naunang diskusyon tungkol sa BT cotton at yung ibang mga BT. So particular po sa BT cotton, kasama po sa disadvantages yung higher cost of BT cotton seeds as compared to non-BT cotton seeds.
Tapos po yung effectiveness up to 120 days lamang ng BT gene na toxin po na nagpo-produce ng efficiency against pests. Pagkatapos daw po ng 120 days, nagiging ineffective yung gene na yon against sucking pests like jacids, aphids, whitefly. Other issues po, higher fertilizer and irrigation cost, pati higher harvest cost. So, nakikinig po ako sa diskusyon, baka kasabay nung pagkompleto ng PhilFida ng study tungkol sa BT cotton, kasama na po yung biosafety, ay pwede ring i-explore alongside the completion of that study, paano nga i-up yung productivity ng mga indigenous, local, or certified cotton farmers natin. Para yun, in that way, mas magkakaroon din tayo ng basis of comparison sa karanasan in the field. Lalo na kung mapatutunayan din dito sa Pilipinas na lesser yung cost of seeds, fertilizer, and irrigation cost, pati harvest cost ng mga certified or inbred cotton seeds, Madam Chair. Yes. Opo, ma'am. Yung pong seeds ay mas mahal, pero ma'am, pag natanim naman po yun, pag nag-yield ay mas marami ang maha-harvest. And then po, yes po. Yes, ma'am. Kasi ma'am, yung 120 Believe in days. this. Kasi yung rice, pinagpipilitan nila mag-hybrid tayo. But may na-develop ang field rice na inbred seeds na maganda din ang kita. Oh, bakit tayo magpupumili? Alam mo yung hybrid, malaki ang harvest niyan, pero mahirap yan. Maraming inputs at marami ang things that we have to learn. Oh, so ako, ang pinagtataka ko lang, ba't nyo dinidepende sa BT seeds ang cotton? Eh, konti lang naman eh. Ang kailangan lang ng cotton is Ilocos Sur. Kasi sila may abel. Kailangan niya ng Iloilo because they have ablon. Kami dito sa Metro Manila, kaming maliliit na nagwiwib. Katulad ko, 50,000 a month lang ang kailangan ko. Baka kaya na nating i-produce sa ordinary cotton seeds na local. Eh, ginigive up nyo agad ang fight eh. Binigyan na nga kayo ng 120 million eh. Ginive up nyo dahil ayaw nyo other than BT seeds. That should not be Madam the Chair, attitude. excuse me, Madam Chair, can I interject? Oh. I just talked to the PhilFida director. Kaya po hindi nagamit yung amount na yon because it was intended specifically for BT cotton seeds. But that does not mean to say that we will not pursue the cotton development program. Yun lang pong dahilan kung bakit hindi nagamit at nabalik. Kasi intended lang po yun for BT cotton seeds. So ma'am, if you would allow us, we could... You ask Senator Lauren, I always talk to her. I don't think binigay niya yung budget na yun for BT cotton seeds. I think ang concern niya, mahilig siya sa local fabric eh. Ang concern niya lang is to buhayin yung atin local fabric industry. Pare-pareho kami eh. Yes po. Oh, naawa lang kami na hindi patay na patay yung ating local. So I'm thinking namin kahit man lang yung indigenous fabric natin, mabuhay natin kesa naman zero. And that's the job of PhilFida. Oh. Kaya iyan ang mandate nyo. Hindi na kayo pwede na PhilFida kayo, may budget kayo every year, wala kayong ipakikita na performance sa atin local fabric industry. Otherwise, ba't ba tayo mag-PhilFida? What are you? You have to justify your existence. And you cannot say, para yung ating National Dairy Authority na has been existing for 23 years, ang ating production of dairy is 1% of demand. How can you exist for 23 years and not increase the production of dairy in the Philippines? Oh, ano yun? How can you do that? That cannot be. Otherwise, sabihin, tanggalin na lang natin ang National Dairy at tanggalin na lang natin ang PhilFida. Diba? Kasi there's no reason for your existence. We are giving you a reason for your existence.
We want you na kahit maliit na fiber industry sa Philippines, mabuhay nyo. Para naman you can be proud na yung Philfida was able to do that. Oh. Tinatanong ko kasi yung Iloilo eh. Saan nyo kinukuha yung raw material nyo ng hablon? Imported din. May I comment po, ma'am. Ang Philpida po, hindi lang po hawak ang cotton. Lahat po ng natural fiber sa Pilipinas, hawak po namin. Ikaw nagsabi na Apa. 576 million, 120 million noon sa cotton. So tinatanong ko sa iyo, what happened to cotton? At ikaw nagbida sa akin na ibinalik mo dahil hindi ka naka-import ng BT seeds. Opo, So, doon po ngayon, intended yun. tapusin natin yung cotton na yan. Ang sinasabi ko lang sa iyo, kung hindi ka naka-import ng BT seeds, pinagtiyagaan mo sanang i-develop yung local cotton seeds. Nagtanim po kami. O, hindi natin dapat i-reason yung hindi tayo naka-import ng BT seeds. Alam mo, kung sinasabi mo na ayaw makinig sa'yo ang farmer kasi mahirap ang kita, gagawan mo ng paraan na lumaki ang kita nila. Yes, ma'am. Oo. Actually, ma'am, may mga nagtanim using the local variety. Mm. Hindi nga lang namin ma-hit yung aming target na maraming hectares. Hindi naman kailangan mo mahit. Kailangan lang may makita tayo nagtanim. Meron nga at po, ma'am. processing sila. Kasi sinasabi sa akin ng DOST, may pinakita sila sa akin na semi-process na kayang gawin ng farmer, ibibigay lang sila sa kanila, gagawin nilang yarn. Yes, ma'am. Actually, ma'am, in Ilocos, meron po tayong project na sila na mismo ang mag-process, yung mag-gin. No, kasi yung And then- yarn, and then yung convert yarn na into yun, yarn. Yes, ma'am. ang halaga ng machine na nasa DOST, 40 million pesos. Eh, hindi nila nagagamit dahil wala sila nung raw material na pwedeng gawin ng mga farmer na ibigay sa kanila, gagawin nilang yarn. Parang kami, bibili daw kami ng ganun sa farmer, Yes. tapos dadalhin namin sa kanila, gagawin nilang yarn para hindi na ako bibili sa Pasig ng Ma'am, imported. I am so glad na gusto na nilang i-process. Kasi ma'am, yung mga I was ang talking sabi to nila, them hindi eh, sila kasi- service provider. Meron silang Dahil machine research sa daw DOST worth 40 million that can process yung ginawa ng farmer na semi-process na fabric na plant. And then we give it to them, they can make it into yarn. They Yes, ma'am. bought the 40 million machine to do that. Hindi nyo pong- ba alam yun? Yung pong harvest ng Iloilo ay nakarating na po ngayon sa PTRI, nakapila for spinning into yarn. Oh. And then po sa Ilocos naman, merong itinatayo doon na facility para yung harvest nila ay sila na Meron ang silang mag-gin. 40 million na machine. Maliit lang po, ma'am. Oh, wala namang mura pa daw dun eh. Opo. Sabi ng DOST. So what they have is the semi-processing. And then yung final processing ng yarn, sa DOST mo ibibigay. Kasi nag-invest sila sa isang 40 million na machine. Yes, ma'am. Wala probinsya na makaka-invest na 40 million for a machine. Kaya iaasa natin yun sa DOST. What we can give them is yung maliliit na machine na To sa separate semi-process. And that is cheap. I think it's mga hundreds of thousand lang. That we can afford. Oo. Yes, ma'am. We can even para do matanggal that. yung Oo. seeds. Yun po yung machine, ma'am, para tanggalin yung seeds. And then the fiber, Oh, yun po di, yung meron ipapasok palang sa inyo. paraan eh. Meron po, ma'am. Oh, di Inumpisahan gawa nyo na ng po paraan para matuwa namin. kami We sa have inyo. started na, ma'am, yan. May paraan naman Opo. eh. Hindi Bakit naman ayaw tayo nyo zero, gawa ng ma'am. Hindi paraan? tayo Bakit zero. nagne-negative agad kayo? Kung hindi kayo naka-import ng BT seeds, hindi nyo na i-encourage ang cotton production. Actually, ma'am, nag-start naman kami noon na magtanim. Magpatanim, ma'am. Marami ding nagtanim. Hindi nga lang natin naabot yung gusto nating quantity. Hindi bale. So, okay lang, ma'am. Kasi Hindi bale. slow lang naman, ma'am. Talagang This ganyan, year, slow. opo. Oh. Nagtanim ng 2016. Kasi ang maliit gusto lang, namin, 40. makita lang yung yung Opo. yung inyong heart Yes, na ma'am. to bring it to something in the future. Nag-start tayo, ma'am, noong 2016. Oh, nakatanim sige. lang tayo ng 30 hectares. Ibida mo sa And akin, then- Iha. Yes, Gawa ma'am. mo, sulatan mo ako at ibida mo kung ano nangyari. Okay, Okay. we go to the other fabrics aside Okay. from cotton. We're talking of cotton. O what are the other fabrics na tinulungan nyo na ma-develop? Okay. Yung mga ano.
Oh, we give up cotton. Pagbibidahan na lang namin ni engineer yan, cotton. O next, ano Okay, pa ma'am. Thank you fabric, po. Iho? O ano pa fabric na dinidevelop mo? Last year po, you allocated from us 6 fibers, namely banana fiber, pineapple fiber, buntal, magay, sisal, and water lily. Banana, pineapple, Buntal, which is a product of buri palm. buri, Apo. buntal. Magay, Magay, ano yung magay? magay looks like sisal. Ano naman ang fabric yan? ano po Fabric to? bang Magay? Pang-sak. Ano fabric niyan? Para sa mga sa Di ba Sa meron? mga sako, ma'am. Sako. Sacks. Sacks. O ngayon, di ba meron Also water lily po. water lily? Ito, O para ano sa... pa? And yung Yung pinakalas po, abaka. Abaka. iba pa po yung sa abaka. Hindi Ito lang nyo- po yung binigay nyo sa amin na trabaho So wala kayong abaka? this year. Meron po. Oh, Meron, abaka. meron pa. Oh, okay. So what did you do with banana? Saan ginagawa tong banana? Anong probinsya? I would like to just to inform you, ma'am, no, just yesterday I had a meeting with a potential buyer. And they're No, where are you planning- producing banana Ay, in fabric? Where? banana, ma'am, is plenty in Mindanao. Oh, where in Doon po yan. Mindanao? Northern Mindanao, Bukid South and North Cotabato. Yes. Tell me the particular province where Misamis you Oriental, are. Ano? Misamis Oriental, Misamis Occidental, Bukidnon. Ano project mo doon? Saan ka nag-project? Right now, ma'am, it's only fiber extraction at the moment. Where? Where? In Davao, ma'am. Davao del Norte. And Bukidnon, ma'am. Davao del Norte. And Bukidnon. So we just, Saan did you invest there of your money? well, for banana, ma'am, it's 10 million for the processing centers. Where is the processing Teka, center? let me check, ma'am. Ito pala. Yeah. For banana, it's in Bukidnon and Davao del Norte. For the pineapple fiber, which is 15 million. Processing center, 10 million for Davao del Norte and Bukidnon. Do Apa. you have 2 processing center? Apa. Apa. So yung 10 million mo, tik for 5 million. Ganun ba Yeah, yun? yes po. Oh. Please give me the list. I'll go there and see if Yes, ma'am. there Yes, ma'am. Then yung pineapple, saan mo Pineapple binild yung po is pineapple? Camarines Norte, Ormoc, and South Cotabato. 5 million each, total of 15 million. 15 million. Apa. Okay. For Buntal naman is in Quezon Province and Marinduque. Tagpa 5 million po yan. Okay. Sisal po naman is 5 million in Ano Cebu. ba yung sisal? Yun ang magay? It's an agave plant po. It looks like magay, so meron lang po silang differences ng Okay, yung features sisal. nila. Sisal po is Cebu, 5 million po. Where in Cebu? Ibigay mo na lang sa akin yung exact address. Apa. Okay. And water lily po, 2.5 million each for Cotabato and Maguindanao. Ano gagawin mo dito sa water lily? Puro mga bags po, slippers. Bakit 2.5 million? Dalawa po kasi yan dalawang area. Oo nga. Na supposed to bibigyan lang namin yung isang area, humingi po yung sa pendatong na bakit ganun area. kamahal? Kaya binigyan po rin po Ba't namin. ganun kamahal? Nagagawa ko ng water lily, hindi naman siya 2.5 million. Hindi, facility po. Sa facility. Anong facility? Yung building po. Building plus Oh, yung so it's more building rather than machine. machines. May Mura lang machines po. machine yan eh. 1,500 lang ang machine yan eh.
Oh. Yun po, pero so, yun ang po ang pinagawa mo, inallocate. building, hindi machine. Yun po, yung ma'am po ang instruction nyo sa amin, ma'am, processing center. Oo nga, processing center. Eh, ang pinagawa mo, building, hindi yung machine. Kasi They need nagtataka ako, the binilang mo building. yung water lily. Eh, mamigay ka ng machine sa water lily, 1.5 lang eh. May kasama rin pong equipment po Ano yan. nga ang equipment? 1.5 nga equipment eh. Ano equipment pinamigay mo? Na ganun kamahal? Oven dryers, flatteners. 1.5 nga yung flattener. 1,500 Can we yung just give you a list of, Yeah. para hindi Yeah. naman humama. Narito ma'am yung yung national coordinator namin. Okay. So, And then yung abaka mo. baka po, that's the biggest sa budget po natin kasi po, in 2017, we saan mo generated dinala yan? 6.9 billion pesos Saan mo revenue po. dinala yan? Puro 80% po ng abaka is being 85% is being pulped po into paper, security Saan mo paper, nga dinala yung budget mo sa abaka? Anong lugar? all over the abaka producing provinces Eh, po. sino nga yun? Region 5, 6, 7, 8 hanggang Ilista mo Caraga sa region akin. po. Magkano Apa, binigay mo doon? yung distribution po, halos karamihan po nasa Bakit ganyan. hindi mo memorize? Bicol po, marami pong regions yan, mahirap po talaga. Majority po yan, dyan po naka-allocate. Ang budget ko, 400 million, I can memorize it by heart. I can memorize it by heart. Kung yun lang ang gagawin ko sa isang Wala, taon, pag tinanong ako, I can memorize it by heart. Let us give us time, 30 minutes to I'll submit give it to you, 30 ma'am. minutes. You give me what you did last year and what you will do this year with your budget with regards to fabric development, ha? Para malinaw tayo. Para naman you can be proud of your agency, that your agency really, in a very small way, develop our fabric industry, our local fabric industry. That is what you will be known for. And pangatawan na, ano ginawa nyo sa sa silk? Mulberry. Di ba pinapunta ko kayo dun sa, may mulberry factory sa Don Mariano Marcos, sa, tawag dito? La Union. On the FRDI po, sa La Ano Union, binigay mo sa La Union? 10 million po. Okay. Okay. So you give me a list Yes, ma'am. at yung particular place na binigyan mo at magkano binigay mo doon, yun ang ginawa mo in 2018 and in 2019, ano gagawin mo? Ha? Doon sa same fabric na yon para umaagwanta tayo na kahit anong liit ng ating indigenous fabric, meron. Diba? We should be proud of that. I'm very proud that I do blanket. Yung abel, that our women in Las Piñas, even though they're living in the city, they do abel, handloom. Handloom. Tuwan-tuwa sila kasi kaysa naman wala silang ginagawa sa bahay nila. Minsan nga doon sa kanilang handloom, nandun yung anak nilang maliit, natutulog sa ilalim ng handloom, nagha-handloom sila. And I'm very proud of them. And when there are calamities, I give those blankets to calamity victims. We don't sell them. We just put them in a warehouse, and then tuwing may calamity sa Pilipinas, pinamimigay namin sa mga calamity victims. And I'm very happy. Ang pangarap ko lang, ayoko nang bumili sa Pasig ng yarn. Gusto ko, bibili ako sa ating mga farmer ng yarn. Oo. Yun ang pangarap ko sa buhay. At yun din ang pangarap ni Congressman Savillano of Ilocos Sur, na yung abel niya, bilhin niya sa farmer yung yarn. Hindi kami bibili sa Pasig. Okay. So sana matupad namin ang pangarap namin nang dahil sa Philfida. Actually, ma'am, this Okay. September, we started planting in Sarangani, more than 300 hectares planted with cotton. So we expect to harvest in February po. So malaki-laki pong volume to. Okay. Thank you very much. You give me your list of your 2018 projects
and your intended 2019 projects. Okay? Sige. Who's ready? The next one who's ready? Ana? Tobacco. Okay. Okay. We recognize Senator Pangilinan. Yes, ma'am. Thank you, Madam Chairman. Just a clarification on the resource persons and representatives of the NFA. I'd like to just clarify because I understand the NFA is now back with the Department of Agriculture, and that the You want to NFA. do NFA ahead of time? Well, it depends because do we have what is the status of Jason Aquino? Because we had received reports that he was still being asked to report for as administrator. I think Senator Risa delivered a privilege. May I just inform the... Can we do NFA na? Para, Yes, ma'am. kasi I think they are here because of NFA. So, we'll Yes, do ma'am. NFA na. Thank you, ma'am. Okay? Just to set the record straight, the OIC administrator right now is Attorney Judy Danzal. Kasi kausap lang po yung mga traders nung sa NFA, papunta na po rito. I apologize for her delay. But the resource persons actually are here, ma'am, if you would like to talk about finance. They could already answer. We will ask questions. Just a follow-up on the OIC. Do we have any information as to the appointment of a new administrator? Well, Your Honor, as announced by the President, the expected incoming administrator is General Rolando Bautista, who is still in active service and is expected to retire middle of October. And in the meantime, the OIC administrator is Attorney Judy Danzal. Can you give us a resume of Attorney Judy? Yes, ma'am. She's coming over, ma'am. So, we will know her? Yes, ma'am. Okay. Ma'am, just for the record, because we will go through this plenary debates of the budget, if I'm not mistaken, maybe November. And maybe, ma'am, with your permission, subject, of course, to the chairman's go signal, we will not delay the budget of the Department of Agriculture. But if, I mean, again, this is hypothetical, if General Bautista is appointed anytime in the next 2 weeks, perhaps we should have a separate hearing with him on board before we actually act on the budget of the DA in plenary during the budget debates, ma'am. Kung maaari lang po, at least yung sa NFA lang dahil napakabigat ng mga problemang hinaharap ng NFA, and we'd like to be able to get assurances from ang mahirap po dito, aprubahan mo natin yung NFA budget, papasok ho yung bagong administrator, sasabihin, hindi naman ako ang kasama dyan, etc. Baka ho tayo mahirapan. I will defer, of course, to the chairman of the committee. I can also raise these questions during plenary when we do have a full-time administrator rather than just an OIC. I am the vice chairman for agriculture. I think I have to defer to the chairman of finance if she's agreeable to that. Maybe we can have a talk this afternoon Yes, ma'am. with Senator Lauren if what would be the good way Yes, to ma'am. tackle this issue of the NFA. Salamat, Okay? ma'am. Thank you. In the meantime, we continue with the NFA hearing. If you have questions to ask, maybe we have here the Secretary of Agriculture and the Assistant Administrator for Finance, NFA, Miss Yolanda Nieves. Okay? Ma'am, I will defer to Senator Risa because she delivered a privileged speech on this matter and may have a number of questions. Madam Chair. We recognize Senator Risa. Salamat po. May follow-up question lang muna ako kay Sec Piñol dun sa naitanong na ni Senator Kiko, and then may ilang mga tanong ako batay sa COA audit report sa NFA resource persons.
So, Mr. Secretary, sino po yung current administrator ng NFA? Yung bang sinabi niyong OIC admin na si Attorney Judy Dansala? Yes, ma'am. She signs on behalf of the agency. So, Mr. Secretary, pwede niyo po bang ipaliwanag yung GMA 7 report quoting you as follows nung araw na yon, September 24, na quote, kausap ko si Jason Aquino kanina and I canceled his leave. Sabi ko, I'm canceling your leave, you have to report to duty. Is this true? Was this true on Yes, ma'am. September 24? I do not deny that. In fact, he was summoned to attend the first NFA Council meeting that I presided because I believe it was part of the transition process. We have to get him on board that council meeting so he could brief us before he leaves. But I would like to inform this body, I don't know if I'm at liberty to, I don't have his permission, I haven't talked to him actually recently, but I understand he has already submitted his resignation. And the ball is in the hands of the President. I understand that his resignation was effective September 30. So please allow me to clarify this, Madam Chair. It was part of the transition process that he was summoned to attend that very first NFA Council meeting which I presided as chair of the Council. Just want to manifest that that afternoon, I talked with the President, and he said that Jason Aquino is not coming back to NFA. And we asked him if he will be asked to perform the duty pending the appointment. He said he's not coming back to NFA anymore. He's very sure of that. So I guess we have to manage NFA without Jason Aquino. Okay, thank you. I certainly hope so, Madam Chair. And yes, Mr. Secretary, I also had it on good authority that, as you said po sa committee ito, that Mr. Aquino attended the NFA Council meeting that very day. That very day po na malamang na pag-usapan kasi naibalita the following day sa media na merong additional na 750,000 tons of rice na i-import. About which po, yung mga prosesong iyon ay nag-raise ako ng mga issues sa speech. But anyway, Mr. Secretary, so sa araw na iyon, September 24 na kinonfirm nyo na tama yung pag-quote ng GMA 7 sa inyo, hindi po yun fake news. So, why the chair has already said that she spoke to the president, and how come there was another information stream na the president contradicted you and said at one point during that day, September 24, that Jason Aquino's leave was not canceled? So do you have any idea as to the iba't ibang impormasyon na lumalabas sa araw na iyon tungkol sa status ni Mr. Aquino? Well, ma'am, I will Sinabi niyo always po yield this- to the pronouncement of the President. I'm just a member of the Cabinet. Whatever the President says will be supreme over whatever I say. But let me clarify once again. Jason Aquino was just summoned to that NFA Council meeting as part of the transition process. In fact, when we decided to allow additional importation for the NFA to stabilize the price and supply in the market, he was already out of the council meeting. He left early actually, and the minutes of the meeting will bear me out. Thank you, Madam Chair. And I will take the good secretary's word for it that the minutes will bear him out. Although nanatili sa isip ko bakit kasama pa sa transition process yung isang leader na naging napaka-controversial sa agency na iyon. So, nung araw ng aking prib speech, Good Secretary, September 24, nung sinabi po ni Pangulo na wala na si Jason Aquino sa NFA, wala na siya. That was the President speaking, Madam Senator. As I've said, the pronouncement of the President will always prevail over whatever the Cabinet Secretary says. So, thank you, Madam Chair. I-put on record ko na lang na kung totoo, wala na siya nung araw na yon,
meron akong sulat galing pa sa kanya dated September 21, one working day before September 24th, which was a Monday. At gaya ng sinabi ko kanina, nauna nang sinabi ni Secretary, dumalo si Mr. Aquino sa NFA Council meeting on that day. Huling tanong po, Secretary, follow up dun sa tanong ni Sen. Kiko kanina. Bakit nga po, sa gitna ng maraming aligasyon hinggil kay Jason Aquino, kasama na yung COA report na itatanong ko naman sa NFA resource persons, COA report ng technical malversation, ay ibinalik pa siya sa NFA. Hindi po ba sa inyong speech, nung kayo ay bagong hirang sa DA, ang sabi po ninyo, quote, listen to this or read my lips, corruption will not be tolerated in this department, not anymore. Bakit po si Jason Aquino na-tolerate po ninyo? Ma'am, all allegations of corruption against Jason Aquino still have to be proven. In fairness to the guy, he hasn't been convicted of acts of corruption. Indeed, there are allegations, and as I've said, let me just put this clearly. I believe in a smooth transition. Whatever issues were raised against him, there is still a need for a smooth transition from one leader to another. In fact, I asked him to brief General Bautista because I would always assume regularity in any transaction, Madam Senator. Fair enough, good Secretary. At kaya naglulook forward din po ako sa Blue Ribbon Committee hearing na idadaos jointly with the Committee on Agriculture dun sa brief speech ko, na nagbanggit ng mga dati na at ilang mga bagong aligasyon at nagharap din ng ilang mga dokumento bilang ebidensya. So, salamat Madam Chair sa Good Secretary. Segue po ako dito sa NFA resource persons dahil yung focusan ko pong mga dokumento ngayon ay yung COA audit report sa NFA. Sino po yung tatanungin ko? Si Assistant Admin Yolanda Nieves or kayo po? I just note also the presence of Assistant Admin Maria Mercedes Yakapin. So, Madam Chair, Ma'am, in my review of co-audit reports on the NFA, napansin ko po yung kakulangan ng documentation at absence of pertinent documents na nagpipigil po sa proper assessment sa marami sa NFA transactions. In 2017, ito po sa COA audit report, pertaining to the payment of 245.565 million pesos for NFA's 11.891 metric tons contract, NFA noted that the contract has no journal entry vouchers and documents to support the payment. Malaking halaga po ito ng transaksyon. Paanong nawawala ang mga dokumento sa ganitong kalaking halaga? Paano nakapaglabas sa Treasury ng 245 million plus na walang basic journal entry vouchers na napansin po ng COA? Good noon ho to everybody, respectable chair and members of the council. With regards to the journal voucher po yun, actually po may JEB po yun. We submitted the JEB to the Bureau of, journal entry voucher. Meron po kami sinadmit doon sa DOF at saka sa Bureau of Treasury. Meron po yun, madam. You submitted the JEV, ma'am, to DOF and? At saka sa Bureau of Treasury. Require po kasi nila kami na mag-submit ng supporting docs how to record the receipt of that subsidy in 2017. Sorry po, sa DOF at sa? Bureau of Treasury po. BOT. Opo. Bureau of Treasury. Bakit po walang nakitang ganong JEV yung COA? At kung may nasubmit nga po kayo, could you submit a copy to this committee? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Bakit po walang nakitang JEV yung COA? Ewan po, ma'am. Actually, ma'am, Dinala mo na yung document na yon para ibibigay mo na. sige po, ma'am, we will submit. Please submit to the committee and also para matulungan kami na i-establish bakit sa COA audit report po wala, missing document ang turing nila sa JEV na iyan. To my second question, Madam Chair, napansin din po ng COA yung discrepancy ng 0.778 million sa pagitan ng computation ng NFA at ng COA mismo, computation nila ng penalties para sa late delivery
ng 12,301.23 metric tons ng imported rice. Madali po sanang i-compute yung discrepancy kung hindi nawawala yung mga dokumento. Wala pong copy of certification na in-issue ng vessel master attesting to the actual arrival ng carrying vessel sa Philippine waters para magamit na batayan sa determination ng actual date of arrival at designated port of discharge. Yung certificates of complete delivery and receipt ayon sa COA audit report, missing din. And I note, Madam Chair, na ito yung mga shipments na binanggit ko po sa privilege speech ko na were in anchorage for 1 whole month na kinwestiyon ko nga po nung panahong iyon. Sino po yung in charge sa mga dokumentong ito? Yung mga sinasabing missing na copy of certification issued ng vessel master at saka certificates of complete delivery and receipt. Madam. Madam Chair, magandang hapon po, Senator Ontiveros and Senator Pangilinan. Yung pong mga documents na kailangang ma-generate po, manggagaling po sa discharge ports natin kung saan po dumating yung vessel po. So sila po yung unang may hawak ng mga dokumento. Pagkatapos po ito yung mga binibigyan din po ang central office or at least some reports about the shipments. So kung manggagaling po sa discharge port, bakit po hindi kasama sa mga dokumento na nakita at na-appreciate ng COA bilang batayan ng kanyang audit report? At saka additionally, who was in charge of issuing the MOU, yung Memorandum of Understanding, Memorandum of Undertaking? Yung Memorandum of Understanding po, ginagawa po yun sa Grains Marketing Department namin at pinipirman po ng Head of Office. GMOD po, tapos dumadaan sa proseso, mga initials ng mga superiors, tapos po dumadating po sa Head of Office. Yung documents po, ma'am, we will try to dig for the particular documents na hinihingi po sa GMOD. Salamat, Madam Chair. Pero bakit kailangan i-dig pa? Bakit hindi na siya of public knowledge? Bakit hindi natanggap, hindi nakita ng COA? At salamat na ibibigyan nyo ng copy ang komite, pero bakit hindi nakita ng COA itong GMO? Grains Marketing Operations Department. Yes, GMOD. Let me check with the department itself kasi marami pong mga barko, kung sabay-sabay po yan, so yung documents po niyan ay naka-file particularly for the particular shipment. Pero kino-confirm nyo po na hindi nakatanggap ng kopya yung COA kung kaya sinama niya po ito sa mga missing documents. I am not familiar with that particular shipment, Madam Chair, but I can check. We can review the documentation for all of these shipments, Madam Chair. Thank you. Medyo surprising lang po na hindi kayo familiar dyan kasi familiar ang maraming tao, ang publiko, dun sa shipments na iyan at yung unloading na iyan, which are supposed to be covered by those missing documents dahil yun na nga po yung mga nakatenga ng halos isang buwan. Hindi po ba may delay ang mga shipments na binabanggit ng COA dahil pahabol lang yung MOU na pinasa sa BOC na nag-alert ng shipment na nakatenga ng halos isang buwan? So, can you confirm na delayed yung mga shipments na yan na binanggit ng COA? Wala ho akong record ngayon ng particular dates ng mga shipments and arrivals. So, kailangan po nating balikan po yung mga documentation, ma'am. With all due respect po, we will review all the documents and retrieve all the documents. Sinasabi po ang ni Sen Kiko, Madam Chair, na dapat kasi yung OIC administrator sana ang haharap. Pero I would still appreciate yung submission ninyo ng documents sa committee ito. At saka dahil din tinalakay naman pati ng Good Assistant Administrator yakapin itong issue at yung ilang pang mga issue na tinalakay ko sa speech ko sa isang sulat na pinadala ninyo, 5 ninyo ni then NFA Administrator Aquino
dated, ang petsa po ay September 28. Tugon po ninyo sa privilege speech ko. At isa ito sa mga issue na tinugunan ninyo. In fact, kasama po sa sulat na ito, yung paliwanag ng NFA birthing space at saka weather issues bilang paliwanag sa pagkatenga ng halos isang buwan. Pero syempre, Madam Chair, yung ganitong mga issue naman ng birthing space at saka weather issues, hindi naman po ito tumatagal ng isang buwan. So, hindi pwedeng sabihin may kinalaman ang space at ang weather sa ganyang kahabang delay. Sino po ang mga opisyalis na may kinalaman sa ganitong mga usapin ng rice importation? Yung pong rice importation, yung pong una-una natin nag-ooperate dyan po, yung manager ng field office kung saan po yung pier na pinagdatingan ng mga barko. Ang sumunod po yon, involving po yung mga regional director na nag-oversee po ng operations nila. Sa central office naman po, yung Grains of Marketing Operations Department. And then dumadaan po yan sa Office of the Assistant Administrator for Marketing, tapos po dun sa Office ng Deputy Administrator, and finally, dun po sa Administrator. Yung ibang support departments po na involving dito po sa importation. Salamat po, Madam Chair. Gusto ko pong itanong yung accreditation ng mga importers at saka yung issuance of permits to import ninyo sa kanila. Bakit po sa kabila ng hindi magandang track record ng mga sumusunod, nakakuha agad ng extended permits ang mga ito? I refer here, Madam Chair, sa Kakampi MPC, Villa Shipping Lines, at saka JVV Export-Import. Halimbawa po, yung Kakampi MPC, dinilist po yan ng BOC natin noong 2013 dahil sa kaugnayan na nito kay David Bangayan, kahit pa po nung panahong iyon. Yun namang Villa Shipping Lines, siniz po ng BOC yung cargo vessels nito dahil nag-issue sila ng falsified permits para makapag-avail of ng BIMP-IAGA privileges. And then yung JVV Export-Import, well, actually pareho lang po ito, Madam Chair, sa Villa Shipping Lines. Kasi yung JVV stands for Jake Vincent Villa, na may-ari din ng Villa Shipping Line. So, isa lang po itong dalawa. So, bakit po sa ganitong mga parang unsavory track record nitong tatlo, ay nakakuha pa rin sila ng extended permit? Personally po, wala ho akong awareness of the particular import permits. However, yung pong permits na yan ay hindi naman po malalabas kung hindi po na-aprubahan ng head of office po. So, itutuloy ko na lang itanong sa head of office pagdating na po ng bagong administrator. Pero in-note ko lang po, Madam Chair, na sa kabila nitong parang ang lakas naman sa NFA nung ilang mga favored importers na meron namang hindi magandang track record, dapat ang sa pagkaalam ng publiko sa NFA, dapat ang issuance ng permits ay batay sa capacity at eligibility din. So segue ako dun sa isa pang tanong, hindi ba strange na yung isang kumpanya na batay sa sarili niyang self-assessment ay kaya lang niyang mag-import ng 5,000 metric tons of rice, at sa totoo, nung naunang application niya, nabigyan lang ng 1/4 niyan mismo ng NFA. But in a matter of a few more months, nag-request naman siya ng 10,000 metric tons. So, doble sa sinabi niya mismong capacity lamang niya. Tapos, inisyuhan naman ng NFA ng permits siya for 40% of the request. So, particular po dito sa kaso ng SRT Alcala, so parang biglang dumoble yung kanyang financial capacity at parang nabago yung rules ng NFA sa pag-issue nga nitong mga permits to import niya. Previously, Madam Chair, yung SRT Alcala nag-request ng 5,000 metric tons import allocation batay sa kanyang financial capability. Nabigyan lang siya ng NFA ng 1,020, but a few months later, nag-request naman siya ng 10,000 metric tons, pinagbigyan ng NFA ng 40% of that. So, bakit po ganyan?
habang nag-i-inflate yung supposed financial capacity ng isang importer, nababago naman yung rules ng NFA para mag-adjust sa kanya. Meron po tayong sinusunod na guidelines, Madam Chair. Ngayon po, yung any deviation or decisions to be made regarding yung mga situations na sinasabi po nyo, ay kailangan pong idiretso na kay administrator o yung head of office po. At the time po si Admin Aquino po yung nagde-decision po kung ano yung situation na dapat niyang desisyonan. If, let's say, hindi po nasa guidelines yung mangyayari dun sa mga request or situations, Madam Chair. And in fact, Madam Chair, sa speech ko noon ay napansin ko nga na may mga unilateral decisions or changes in decisions na ginawa ng dating administrator kahit hindi na ibinalik sa council yung pagpapasya sa ganyang mga bagong application or kahit na bago, for example, yung source country in one case from Vietnam to India. So, siguro itatanong ko rin ito sa pagdating ng bagong administrator dahil continuing accountabilities yan ng agency at ng liderato niya. Tungkol po sa pull out of personnel sa mga ports, yung NFA managers ay nag-pull out ng mga tao sa ports. Sumusunod lang sa command na magtanggal ng inspection at supervision of imports sa ports. Bakit po ba tinanggal nung panahong iyon? Madam Chair, ang decision po ni Administrator then, dahil po yung mga kontrata po natin ngayon ay delivered at placed. Ang ibig pong sabihin doon, lahat po ng transaksyon ng importation ay dadali na po sa mga receiving warehouses. So yung accountability po ng NFA will only start when the stocks reach the warehouse. Yung pag nasa barko pa po sila, pag-aari pa po yun ng supplier. Subjected rin po sila doon sa customs na ang tawag doon, yung binabantayan ng customs po. Pero hindi po ibig sabihin na pag pull out ay hindi na po namin minomonitor. So ang instruction naman po sa field, i-monitor pa rin nyo, puntahan pa rin ninyo. Pero hindi natin direct responsibility dahil supposing nag-inspect sila doon tapos sasabihin ng supplier na not inspect na ninyo, tinanggap na nyo yan. That is not true. Kasi ang acceptance po namin ay hanggang bodega po, Madam Chair. I understand that, Madam Chair, yung acceptance ay hanggang bodega. Pero, syempre, ang appreciation namin sa legislature at lalo na ng ating mga kababayan, ay ang NFA ay hindi isang ordinaryong importer lang. Hindi lang kayo pang-import. Kayo ang pang-price stabilize ng staple na yan para sa mga kumakain, tayong lahat ng mga Pinoy. So, ang hirap kung dapat kasi kung may inspection at supervision from port to warehouse, mas hindi madaling makapag-smuggle, mas hindi madaling makapag-divert kahit sa market. Mahirap magdala ng sobra sa permit to import. Mahirap na palitan ang mga seals dahil may mga NFA personnel, inspectors at bantay sa port. So yun po yung ilang hindi inatupad dahil sa pag-pull out ng personnel. Madam Chair, gusto ko rin pong i-share sa inyo, meron nung inisyu na si Presidente na kailangang mas tibayan natin ang monitoring ng mga dumarating na kargamento galing sa pier at saka hanggang sa mga retail outlets po. So, inisyu po yan ni Presidente last week. So, nag-organize na po kami para mabantayan nga yung shipment. Monitoring team po, kasama po yung ibang ahensya dito. Dapat po sana, Madam Chair, hindi pa kakailanganin ng isang pag-issue pa ng presidente. Kasi yan ay ordinaryong trabaho na dapat ng NFA. Lalo na ilang buwan nang nagre-raise ng issue. Hindi lang kaming mga legislators. Nagkaroon na nga kami ng hearing dito nung Mayo pa. At I'm sure maraming nag-feedback sa inyo sa NFA na mga kababayan natin. Para sa dinami-dami na kailangan trabahuin ng isang presidente, kailangan pa niyang mag-issue ng ganito. Maitatanong na hindi ba kasama naman talaga yan sa trabaho ng NFA? At hindi ba sa matagal na panahon, SOP ang pagbabantay at inspection sa port.
Kaya naiiwan pa rin yung tanong at itatanong ko po sa bago administrator, paano singilin yung accountability na kung bakit binago ang rules na wala ng inspection at diretso na sa warehouse. Tas, kaya hindi ba nagkaroon ng 16 bills of lading for only 8 cargo vessels? At ang NFA ay nagsabi na since the contract is, yun na nga, yung CIF tapos delivered at place, the supplier's responsibility is up to the NFA designated warehouse. The supplier may opt to deliver or ship the rice stocks through multiple bills of lading. At ang mga warehouse ninyo, hindi ba ang daming problema sa pagsasaayos ng mga stocks na sinabi na rin ng COA? So bumabalik ako lagi sa mga tanong ko ngayong umaga, ngayong tanghali, dun sa COA audit report. Tsaka, well, ipagpapalakay namin sa Blue Ribbon na committee hearing, pero 16 bills of lading para sa 8 cargo vessels, pero mukhang iisa lang naman talaga ang consolidator ng lahat ng iyan. Second question, Madam Chair. Another area sa COA audit report that's Ma'am, excuse po. disturbing. Yes, Can I ma'am. answer regarding the bills of lading? Sa shipping practice po, yung supplier po namin na nanalo ng mga kargamento, meron ho silang pinagkukunan rin doon. So it can be a possibility na yung supplier na yon ay marami husang source ng kanyang stocks na i-deliver po sa amin. So pwede rin pong mangyari na iba-iba rin ang presyo na ginamit nila to buy the stocks. Kaya po may different bills of lading. But we would like to assure you also, yung mga dumadating po sa aming bills of lading, yung kabuuan po ng bills of lading na yon ay hindi po lalabas sa kontrata po, sa value ng kontrata at saka volume. Kasi may kontrata po yan, bawat supplier na nanalo sa bidding, so alam po namin yung kargamento na yon, yung totality po. Pagdating naman po sa, kung lalampas yung barko, doon sa weight, nababasa naman po yan ng Bureau of Customs dahil doon sa displacement ng tubig. Yun ho ang alam namin, tsaka ang customs po, aware naman po sila doon sa mga issues ng smuggling. So yun po, Madam Chair. Of course, yung ibang ahensya tulad ng BOC na dapat nagko-coordinate sa inyo, magagawa din lang naman nila ng ganap at maayos yung kanilang mandato kung timely informed sila. Pero kung pati sila, delayed ang information sa kanila, delayed na lang sila maa-alarm na, may mga kargamento na hindi covered ng mga tamang dokumento. So napipigilan din sila or nadidelay din sila sa paggawa ng kanilang trabaho. And ipapara po itong mga tanong na ito sa Blue Ribbon, pero halimbawa yung sa binanggit po ninyo ang usapin ng volume, yun na nga po sa halimbawang binigay ko kanina, yung isang importer na 5,000 lang ang capacity niya, self-assess, ang hiningi niya sa NFA, binigyan nyo lang siya ng 1,020, and then a few months later, nakapaghingi na siya ng 10,000 at pinagbigyan nyo sila ng 4,000. Marami pong source, marami iba't ibang presyo. Yung Madam Chair, yung pong bills of lading na inuungkat ko ay tungkol po sa government importation po ng NFA. Yung pong sa MAV, minimum access, hindi po namin tinitingnan na yung actual shipments po nila. Yung next question ko po, Madam Chair, another area that's disturbing na lumalabas dun sa COA audit report ay yung low level of compliance and efficiency in the allocation, distribution, and issuance of stocks as well as sale of aging stocks. Naalala ko na pag-usapan din po ito sa isang previous hearing dito. COA has already recommended to NFA to initiate investigations for possible fraudulent activities. To wit, in 2016, NFA, NCR, and other ROs and POs had either below or above ideal inventory stock requirements of 15 days each month and 30 days in June. The excess stocks of 421 to 1,513,305 bags were exposed to risk of deterioration or decline in value. The rice inventory of NCR in almost all months of 2016 resulted in a loss of 360 million. At may iba pa akong mga halimbawa dito sa COA audit report tungkol sa iba pang mga POs at ROs nga, NCR, NFA Ilocos Sur,
North District Office ng Cavite Provincial Office, 2 provincial offices in Regional Office 1. At ito pong mga above-mentioned instances ng non-compliance sa COA ay hindi na po bago sa NFA management. Actually, several incidents have been found, and the management has been consistently called out to improve on its warehousing operations to minimize, if not avoid, losses. Madam Chair, sa usapin ng nawawalang mga stocks, ang nakalista po as of 2017 na stock shortages ay 2.791 billion. This amount remains outstanding because of the slow process of reclassifying the amounts due to officers and employees. One of the reasons NFA could not exact payments from responsible officers and employees is again lack of documents and lack of warehouse reports. So ibig sabihin hindi pa masingil ang mga nawawalang stocks dahil wala na namang mga dokumento. So tanong po, sino ang mga boss na mga opisyales na assigned sa mga sinasabing mga probinsya na nabanggit ko, mga warehouses at accounts na binanggit ng COA? At bakit parang paulit-ulit ang mga findings and recommendations? Madam Chair, depende po sa taon na pinagmula ng report kung 2016, 2017, kasi po meron rin po nangyayaring reshuffle sa NFA offices. Pero ang may katungkulan po dun sa documentation po, patungkol sa stock accountability ay yung mismong bodigero kasi may kopya ho siya yan. Ngayon, kung kailangan na niyang ma-liquidate at para ma-reconcile ang documents versus stocks, ay kinakailangan ho meron ring isasubmit sa amin pong opisina sa local office po. So, tinitingnan rin po yan ng accounting po, at saka syempre dumadaan rin po yan sa manager. Tapos meron rin pong regional office. Ang nakakarating na pong summary sa amin ay yung pong sinasubmit po yung mga reports, kino-consolidate rin po ng internal audit namin kasi kung kinakailangan ho, meron rin ho kaming involvement sa legal office namin. So yun po yung mga pinagdadaanan ng mga documentation. Salamat, Madam Chair. Sana naman hindi magiging ulit na the buck stops with the botigero. Kasi katulad ng isang pending pa rin na kaso ng isang malaking halaga di umano ng smuggled na droga, sa kabila ng maraming malalaking pangalan na binabanggit doon ay yung kawawang botigero lamang ang left holding the bag. Siguro naman sa isang ahensyang kasing halaga ng NFA ay mas matataas ang may oversight talaga, and in the end Ma'am, ang may accountability. well taken po, Madam Chair. Yung pong bodigero namin, alam po niya yung responsibility kasi kinakailangan pong ma-liquidate siya ng stock accountabilities. So, kinakailangan kompleto yung documentation po niya. Bago niya po i-submit yan para for liquidation, ay kinakailangan kompleto. May kopya po siya yan. Meron ng distribution ng mga copies ng documents for liquidation processes. Thank you, Madam Chair. Chinek ko po yung website ng NFA at of course, andyan na nga yung mga pangalan ni Assistant Admin Maria Mercedes Yakapin, Judy Carol Dansal, na siya na pala yung OIC Administrator. Actually, hanggang ngayon, nasa website pa ninyo si Jason Aquino. Ilan din sa mga ibang pangalan pa na binanggit ni Senator Grace nung hearing namin ng Committee on Agriculture nung Pebrero, at ang mga pangalang binigay sa akin ng aming insiders sa NFA. Si Rocky Valdez pa po ba ang GMOD Director sa NFA? Hindi na po, bago na po yung aming Director for Marketing. Si Director Rocky po ay nasa Region 2 ngayon po, ang assignment niya. Based on COA recommendations po, are there ongoing investigations and have any charges been filed? Kaugnay ng mga findings ng COA audit report? Sa pagkakaalam ko, Madam Chair, wala. Inihingi lang nila yung explanation dun sa audit observations nila. Pero whether there are charges, I am not aware if they have filed any charges pertaining to the audit observations. Madam Chair, gusto ko lang i-make of record na I find it extremely interesting that the COA report already flagged the issues and anomalies in rice importation, diversion, and stocking.
Senator Grace already mentioned these names during the Committee on Agriculture hearing, yet these persons remain in the NFA and have not been, at the very least, administratively charged. Yung huling tanong ko po, Madam Chair, mula sa qualified opinions ng COA, it's obvious na yung internal controls ng NFA naging worse, nakatanggap ng adverse opinions sa 2016 at 2017 respectively. Kung yung ating bagong administrator, at I'm not speaking of OIC admin Dansal, pero yung papasok na administrator General Bautista, kung hindi sila kikilos ng mabilis tsaka decisively, hindi ako magugulat at malulungkot na naman tayo, no, makatatanggap na naman ng NFA ng isa pang adverse opinion. Kaya po ang taong bayan pag ganito. At yung ilang natitirang maraming empleyado ng NFA na mabubuting public servants, ginagawa ng maayos ang kanilang trabaho sa kabila ng mga questionable transactions ng mga big boss sa loob. There are equally important findings that in the interest of time, hindi ko na po tatalakayin, Madam Chair. May I just ask through Assistant Admin Siakapin and Nieves, may I just ask the commitment of the new admin, at least maparating kay General Bautista, yung hiling, ma-review yung COA findings, ma-expedite yung implementation ng COA recommendations, lalo na po yung mga rekomendasyon ng COA na palakasin yung internal controls at saka filing of administrative charges to exact employee accountabilities. Hindi po kailas, paabot na lang kay Sir Administrator na magkakaroon ng investigasyon sa Senado sa pangunguna ni Senador Dick hinggil sa corruption sa NFA. Maitanong ko lang po sa dalawang assistant administrator on behalf kay incoming administrator at on behalf sa buong NFA, maasahan po ba ng aming komite ng Senado ang buong suporta ng ating papasok na administrator sa investigasyong ito? At sana wala na pong mawawalang dokumento at maiharap niya lahat ng hinahanap po namin. Maasahan po ba namin iyon sa inyo? We are assuring you, Madam Chair, that all of this information will be relayed to the incoming administrator, and we even as ordinary employees, we take our responsibilities to heart and also fight with you against corruption. And that is why exactly in behalf of the employees mentioned, if we can seek audience with you to explain also the side of the employees. So we would appreciate it if the Honorable Senator Hontiveros will give us a chance to speak, because most of the employees cited have been with the organization for over 40 years, and it is just befitting also that they be given a chance to clear their names, Madam Chair. And we would appreciate it kung pwede po namin kayong makausap. Maraming salamat po, Madam Chair. Maraming salamat sa dalawang assistant administrators. And yes, Madam Chair, I would be willing to meet with you. Lalo na hindi po kayo mga ordinaryong empleyado. Ang assistant administrator, lalo na po sa panahon ngayon, ay hindi po ordinaryo. May natatangi po talagang mandato at accountability. And salamat sa assistant administrators, sa Capin and Nieves, at kay Secretary Piñol. Maraming salamat, Madam Chair. There is a request from Senator Pangilinan that we will not close the committee hearing on the Department of Agriculture. They want another hearing for NFA next week, exclusively for NFA next week. So we will just finish everything now, all the agencies that are left, and then we will schedule another hearing exclusively for NFA next week. Okay, so we go now. I just have questions, NFA. Would you please explain to me your operation of 2018? What are your expenses? What are the income you got? And then please explain to me the losses. Okay, you have here the comparative profit and loss statement for 2018. And you will incur a loss of 8.8 billion in spite of the 7 billion subsidy given to you by the government. And please explain to me how this happened.
For 2018, ma'am, Yes. Yes. Yung 2018 niya. Thank you. You're going. Okay. I just want to see your operational income. Please, gawin nyo muna yung operational income nyo, and then, tsaka nyo isama yung payment of obligation, yung interest expense and other financial charges, capital gains tax and documentary stops and everything. And there's even an item there, custom duties. Do you pay custom duties? No, yes, ma'am, but we have yung custom duties ho, ma'am, that is parang paper recording lang po yun. Yeah, so remove it because I just want to know what happened to your 7 billion that was given to you by the GAA, and how did you spend it? Because you're not supposed to make a loss, because when you buy rice, you sell rice also. And you even told me in one of the hearings that after selling rice, you can incur income pa doon. Kasi you buy at 17, mill it, and then sell it from 27 to 32. So I just want to know, let's remove those, what do you call that, payment of obligation. We're not talking of payment of obligation here. Yung custom duties, hindi nyo naman binabayaran yan. Bakit kailangang i-record nyo yan? Kasi hindi naman kayo nasisingilin dyan. Oo. Ma'am. You're not supposed to pay custom duties. Ma'am. Ana? Yeah, but that's not irrelevant. I want to see, you were given 7 billion, what happened to your 7 billion? Okay? As to the presentation, ma'am, for budget purposes, we have to find out first the uses and then the sources. But as to financial statement, it's different, madam. For 20... No, I'm not asking your financial statement. You know, I am a finance person. Yes, So I ma'am. know that. I know that what is capitalized, what is obligation. I just want to know the basic. The one given to you na 7 billion, how did you spend it? Yes, ma'am. With regards to the 7 billion for 2018, at this point in time, ma'am, we're still about to pay the 500,000 metric ton that the council had But you're approved. going to sell that. Yes, ma'am. Oh, so, Ma'am, this is it. tatanungin kita, bumili ka ng bigas, pinenta mo bigas, may subsidy ka ba doon? Meron, ma'am. Ano yung, subsidy yung 7 billion, ma'am, kasi ganito po yun. Based on Yung our... 7 billion, binibigay sa inyo para ibigay nyo ng bigas. Kaya 7 billion yon kasi they expect you na pag bumili kayo, ibebenta nyo yon, pero na naman kayong pera, bibili uli kayo, ibebenta nyo yon. Kasi hindi nyo naman pinamimigay ang bigas nyo eh. Yes, ma'am. Yes, Oh. ganito yun, ma'am. Oh. Yung 7 billion, doon sa 500,000 metric ton for 2018, ang aming gross loss doon, ma'am, from basic selling price of 25 pesos per kilogram, we bought it at 28 pesos per kilogram. So, 517, Pag mo binili ng 28. kasi one imported rice po yun. Hindi, hiwalay natin yung imported rice. Kasi kayo, mahilig kayong mag-import. Ayaw kayo bumili sa farmer. Ma'am, O ano? yeah, ganito Ano yung po. binili nyo sa farmer in So, ganito. 2018? For 2018, I-breakdown ko sa akin. Ano binili nyo sa farmer noong 2018? May binili ba kayo sa farmer in yes, ma'am. 2018? Meron po, ma'am. Oh, ibigay mo sa akin. Kasi alam nyo, ang mandate ng NFA is to buy from the farmer at 17, million and sell it to the consumer from 25 to 27 to 32. Sabi sa akin nung isang hearing, hindi kayo nalulugi dyan. Oh, kasi pag inyong minil yung 17, ang resulte ng cost
0.65%, that's around 25, less than 25 pesos. Eh, binibenta nyo ng 27 to 32. Bakit kayo malulugi? Ma'am, clarification Oh. po, ma'am. Doon sa from January to September 30, Ngayon, we only sabihin mo sa bought, akin, yes, ano ma'am, binili nyong bigas at sa the local farmers? local Oh. farmers, Oh, ma'am, 81,418 bags, ma'am. Huwag mo akong gamitin Yes. ng bags. Ay. Bigyan mo ako ng metric tons. We talk about metric tons. Ang hirap sa inyo, iniiba-iba niyo yung ano, kaya hindi na tayo comparative. Ma'am, ganito, 41,000 metric ton lang po yun. 41,000 metric tons. Ano nabili mo for the whole year? Hindi pa po, ma'am, hanggang Ngayon, I want to September. know. Divided by 20 times 4,050 to be exact, ma'am. Yung 81,000 bags, 4,050 metric ton. 4,050 metric tons. Okay. Ito times po natin, ma'am, dun sa 1770. Why 1770? Meron po tayong incentive na 70 centavos Ano per. yung incentive na Yung po yung delivery fee, pag clean and dry po ito, ma'am. Delivery fee, drying fee, at saka po yung cooperative incentive fee. Ang total po nun, 0.70 per kilogram. Oh, multiply mo ng 1770. So, ang worth po nun sa 4,050, worth 71 million lang po yon. Out of the 7 billion, ma'am. Yung 7, why, ma'am, ganito lang yung aming nabili. The ex-farm price from January to date. Huwag nyo na-explain sa akin. Alam nyo, I go around the Philippines. I talk to the farmers. Kinausap ko yung farmer na Mindoro. Sabi ko, Iha, magkano binenta ang rice mo? 17 pesos. Sabi ko, kanino binenta? Sa NFA. Sabi niya, hindi po. Sa trader, kasi ayaw nila tanggapin because of the moisture content. Yan, sinabi sa akin. Alam nyo, pataas ng bili ng presyo ng bigas. Kung ako kayo, para lang ako makabili, miski ano pa moisture content niyan, ako bibiling ko na yan at idadry ko na yan, hapon na. Bakit ka pinipilit na itaas ang presyo, hindi naman itataas ang presyo? You raise the price in some other ways na hindi na kailangan approve sa DOF. Hindi ba kayo naniniwala na sinasabi sa inyo ng mga nasa probinsya na ginagamit nyo yung moisture content na yon para wag kayong makabili ng bigas sa farmer para ma-import kayo? Yan ang impression sa inyo. Alam mo, maawa kayo. Kasi lahat ng tao sa probinsya, ang sama-sama ng impression sa NFA. Bakit nyo gusto mag-import? Kasi gagawa kayo ng pera sa importation. Yan ang sabi nila. Hindi ko yan sabi. Based from my interview sa probinsya. Madam Chair, may I interject? In the last council meeting, Madam Chair, it was decided that in this last harvest of the Palagi year, ko nadidinig ang reason na hindi kayo bumibili ng bigas dahil sa moisture content. Ano ang moisture content na yan? Ginawa niyo yung reason para hindi kayo makabili ng bigas sa local para maka-import kayo kasi kikita kayo sa importation. etong last quarter na naman, Kung ikaw ng tao at nadinig mo yon, yun ang papasok sa ulo nyo. Kaya ako sinasabi sa inyo yan para sabihin sa inyo na hindi naman makakalusot yan sa mga nakakarinig Yes, sa ma'am. inyo. In fact- Nakakatagdag lang yan sa bad impression sa NFA. Madam Chair, in the last NFA Council meeting, the first that I presided as chairman, it was decided that we will intensify the procurement this last harvest season. Preparado na po, ma'am. So, in the future, wala nang ano to, kasi with the passage of the rice tarification, hindi na kayo pwedeng mag-import. All you can do is buy from the farmers para hindi na naku-confuse ang mind nyo whether you're going to import or you buy from the farmers. Hindi ba pinag-usapan na sa Senado, ano tawag dun sa, doon sa hindi, ano yan? Ano tawag nila kahapon? Na, confusion. You're so confused whether you will buy from the farmer or you will import.
sabi nila, it's confusion, it's a created confusion para maka-import kayo. Hindi talaga kayo confused. Ayaw niyo talaga bumili sa farmer, gusto niyo mag-import. O, tinan mo, sinasabi ng mga tao sa inyo, nagtatawanan eh. O, you're confused with your money, whether to buy from the farmers or you buy from or you import. Hindi daw confusion yon. Talagang gumagawa kayo ng confusion para wag kayo makabili sa farmers para maka-import kayo. Madam Kaya, Chair, sana, ako, sinasabi ko yan sa inyo para you deal with it. You deal with it. In fact, we're passing a rice clarification law that the NFA cannot import anymore. Ang tawag nila dito, intentional confusion. Yan ang word nung ni Senator Coco Pimentel. Intentional confusion. Madam Yan, Chair, we only pay return to the DA now, ma'am. kaya- We are intensifying our local procurement operations. Pagpasa ng rice tarification, you cannot import anymore. So there will be no intentional confusion. The only thing you can do is to buy from the farmers para wala tayong intentional confusion. That you're always confused whether you will buy from the farmer or you will import. Kaya tanong ko sa inyo, in 2018, ano ba pinili nyo sa local at ano ang in-import nyo? Para ipakita na totoo ba itong intentional confusion na to? Okay, it's your, Madam Chair, in the last NFA Council meeting which I chaired, it has already been decided that we will intensify our local procurement program. This last harvest, ma'am. In fact, the DA is already supporting the NFA. We're putting up drying facilities in all NFA buying stations. We have asked our regional directors of both NFA and DA to identify the provinces where the prices of rice are a bit low, because that is where we will focus our procurement operations. And I was told by the NFA Finance that we could buy as much as 5 billion pesos worth of local palay this last harvest season, Madam Chair. Just to emphasize that NFA under the DA na ma'am will balance you everything. are removing the intentional confusion. Yes, ma'am. There will be no confusion, Madam Chair. They created that word. It's an intentional confusion. Oo. Now, you're so confused whether you will buy from the farmers or you will import. Oo. Hindi naman sila maniwala na talagang may confusion. It's intentional that you confuse yourself. Oo. So, sana tatanggalin na natin yung intentional confusion na yan. So, sa rice tarification, wala nang intentional confusion kasi hindi na kayo pwedeng mag-import. All you can do is buy from the local farmers. The private sector will import and you have no authority to stop the private sector from importing. Yun ang ating rice tarification nga. This is a new generation of, a new model of our rice industry. Kaya ngayon, I just want to know for my, because during the defense of your budget, I just want to know how much in 2018 you bought from the farmers and how much you imported. Because I want to know the level of the intentional confusion. Okay? So, we invented another word for you. Okay. So, how much did you buy from the local farmers this 2018? Okay? Ma'am, sir. Sir. Wag na yung bibilhin nyo pa. Yung nabili nyo. Ito Kasi yung bibilhin pa is still in the air pa yun. No? Ma'am, ganito. Pwede pong in behalf of NFA as a whole, we believe in Ako, with wala naman honest- akong, Ma'am, I want to defend you. But the people are really angry. Naawa lang ako sa presidente. Kasi alam mo, the rice price is a political issue. Pag tumaas ang presyo ng rice at nahirapan ng mahihirap na Pilipino, sa presidente sila nagagalit. Kaya naawa lang ako sa presidente. Sana naman tayo, na tayo naman ay inappoint, kayo, hindi ako, I was elected by the people, kayong inappoint ng presidente, tulungan nyo naman ang presidente na wag magalit sa presidente ang mga tao. Naawa po ako sa ating presidente. Kaya tayo nandito
para hindi magalit sa kanya ang mga tao. Nagagalit kasi sa ginawa doon sa rice Oh. And then, sinusuman naman namin palagi magkano ang na-produce ng rice ng farmers at magkano in-import. There is no shortage. And sobra naman yung rice sa pangangailangan ng mga Pilipino. Bakit ganyan ang presyo? So something went wrong along the way. The rice was put in the hands of the trader, and the NFA was not able to do anything about it. Sana hindi, kaya kayo ang sinisisi ng mga tao. Because your mandate is to stabilize the price of rice. How do you do that? You buy rice from the farmers at 17, you mill it, and you sell it at 27 to 32 para yung mga trader, they cannot go way beyond 32. Pwedeng mas mahal ang rice nila pero hindi naglalayo sa 32 kasi naandun kayo para stabilize ang price. I'm sure we failed. We really failed in doing this. I just want to know for myself, magkano ang binili nyo from local farmer this year as of today? Today is October. It's the end of the year. So how much? So ito ba tama? 4,050 metric tons at 1770, 71 million? Opo, Okay. 72. Ano ang in-import mo? 500,000 po. Ma'am, pwedeng bago ko po... Ba't naging 500,000 ang sabi ang na-import na daw nung nagdi-discuss kami sa interpellation na rice tariffication, ang dumating na daw 1.5 million metric tons. Ma'am, hindi po ma'am, correction. Ma'am, pwede mong ako'y mag-explain? Hinigay yun ng DOF kanhapon Ma'am, pwede po ako mag-explain? Doon sa sinabi explain niyong... mo, kaya lang. I relied on DOF. Intentional confusion. In behalf of NFA, Madam, with due respect to you and to all listeners right now, NFA is being... I told them they're confused. Yes. And they said, intentional confusion. Ito po, ma'am. NFA is being managed by highest authority, which is the council, and NFA administrator is just a vice chairman of the NFA council. Anything that we sell, we buy. This 17 pesos in 2011 at 2008 was approved by the president then. Ngayon, from 11 to 17. And ngayon po, yung ating buying price from the buying price is still 17. And NFA, as early as 2017, last quarter, nag-request po kami sa council ng 22 pesos per kilogram. Pero hindi Alam po nyo naman kami... hindi bibigay yun ba't pa kayo nagre-reason ng high moisture high moisture content kung hindi na kayo makabili ng 17, bilhin nyo na lahat kahit basa pa yan at i-dry nyo na lang yan. Ang problema nyo, you're leaving yung argument natin sa mga ganyang sinasabi nyo. Alam nyo naman hindi kayo aaprubahan na 22. We are subject, ma'am, to COA audit Bis din, kaya kung ma'am. kayo aaprubahan na 22. Ma'am, hindi po kami pwedeng basta bumili ng 17. Ako naman. Ng clean. Ibig sabihin ng Commission on Audit pupunta doon para tingnan yung moisture content ng rice. Opo, madam. Meron po kaming table kasi, ma'am. Yung 17 pesos, clean and dry. It was approved in 2008. Hanggang ngayon po, nagre-request nga po kami ng 22 per kilogram. Ibig sabihin yung nagawa nyong maraming kalokohan hindi nailusot nyo sa COA itong moisture content para sa benefit of the farmer, hindi nyo mailusot sa COA. Ay, Diyos ko naman. Sabi nga isang gobernador, dinry niya na lang lahat ng rice ng kanyang farmer para maibenta sa inyo, tigilan nyo na yung moisture content nyo. Kasi, ma'am, yun po ang meron kasing science. You cannot convince Ma'am, anyway, me. ma'am. Huwag mo na sabihin sa akin yan kasi you cannot convince me on that. Sige, ma'am. So, ito po Sabihin yung... mo na lang sa akin kung ilan ang inyong local procurement Yun nga po. at ilan ang importation mo. Don't convince me on that kasi Worth alam mo ako, 72. matanda na ako I have gone through this Sasabihin ko sa'yo, lolo mo, lokohin mo. Ma'am, yung... Huwag niyo akong ganyan.
Hindi man ako tanga eh. Marami nang lumoko sa akin sa buhay ko. Huwag nyo na akong isama doon. Ma'am, O, di sige, po ano ang importation mo? Ang importation po worth, yung pong 500,000 metric ton, yun pong NFA lang. Bakit? Oh, sino nag-import ng Yung iba? Di ba NFA kayo nagbibigay ng permit Ano sa po importation? yun? Minimum Oh. access volume po Okay, yun. sige, Being ilista mo na conducted lahat by- yung binigyan nyo ng import permit. Kasi ang sabi sa akin ng DOF kahapon, you have nakarating na dito 1.5 million metric tons na importation. Okay? Ilista mo. Yun pong sa minimum access volume natin, ma'am, ang dumating na po galing sa pribadong sektor under the minimum access volume is 340,026 bags. 340,026 bags. Metric tons. Ngayon po sa NFA, Oh, 340,000 metric tons. Oo. Okay. Sa private, MAV private. Okay, next. government importation po, NFA importation. Opo. Okay. ang dumating na po sa atin ay 2.1 plus 1.3 million bags. Sandali lang, ma'am. I-convert ko ulit. 2.3 Meron pa kasi yung kasama po yung darating na barko kasi meron pa mga dumarating Basta na barko. nabigyan nyo na ng permit at on the way na, tapos na yon, Opo, na-import yung sa na NFA yon. po, kasama po yung mga darating na barko ay 500,000 metric tons po. Yon. So kung susumahin po natin dyan, 840. opo, Oh. yun pong mga di-deliver pa ho nila hanggang Sabi February. ng DOF sa akin kahapon, 1.5 million metric tons. Yun lang ho yung nasa aming record. Yun ang sinabi. Ibig sabihin, nagkakamali DOF. Interpolation yun sa rice tarification. Nakaupo sila eh. Oh. Arrivals daw eh. Oh. Pambira kayo. Ito yung Sasabihin nyo. Iba pa. Ma'am, Sabi nila, ang i-import daw this year is 2.5 million metric tons. Ang 1 million, i-importin pa daw, yung dumating daw, 1.5. Ang ating in-approve ng council last 250, bali 750 plus 500, 1.250. Parating pa lang po yung 750. Pero ibig sabihin, dadating na yon. Kasama na yon sa i-import this year. Parating na yon. O magkano yon? Makipag-usap kayo sa DOF kasi yun ang sinagot nila. Kasi in-interpolate kami sa rice tarification. Sabi niya sa amin, 1.5 million metric Sandali ako. tons. Ma'am, Oh. excuse po. Yung 750,000 po, ibibidding pa po yun. Sige. Itong last Ilista quarter nyo. of the year po. Kasi ako naman sumagot lang ako kasi I have to get the figures to answer. Kasi hindi naman ako ang nakakaalam noon. Yun ang sinagot namin kasi yun ang sinagot ng DOF. Magkakasama sila doon, DOF, NEDA, DBM. O ngayon, i-ano mo sa akin yon para makarating tayo sa 1.5 million metric tons. Ano na nabigay? Oh. Yung na 500 tapos na po yun halos, yung ibibidding So, pa ang ho tapos natin, na 7 840 lang. Hindi po, tapos na Hindi, ho may yung 340 500. na dumating private Opo, for, private sector. for MAV. No, we're asking ano ang dumating sa Pilipinas from importation. Wala namang importation na dadating sa Pilipinas ngayon without the knowledge of NFA because kayo ang nagbibigay ng permit sa importation. Oh, paano niyo sasabihin na hindi niyo alam yan? Sinabi ng DOF yan. Opo. Oh. Yung sa MAV po, ang total pong allocation po nila is 673,000 metric Oh, tons. hindi na 340. Hindi po, yung 340 po, yun yung dumating na Oh, ho. may dadating pang Ng 332,000. ayun Yun yung po sabihin balance. sa amin Kasi, Ngayon po, yung sa ano NFA, yun, private na naman. private po Oh, ito lahat sa sige, minimum okay. access. So, 672,000 metric tons ang MAV. Oh, 672,000
700. metric tons. Oh. Intentional forgetfulness. Okay. NFA, ilan ang NFA? 500,000? 500 po, tapos Oo. plus 750,000, Okay. that's Umaayos tayo. 1 point, NFA is 25. 500,000 at saka 750,000. Opo, O, i-add metric mo yan, tons. Iha. O, 1 point, malaki to eh. 1,250 at saka 672,000. Di ba? O, kaya tama sila. Tama. Na, no, this is 1, 9, 2, 3. 1.923 million metric tons. Kasi ang sabi nila sa amin, ang idadating daw this year is 2.5 million metric tons. So, ang dumating na daw is 1.5 million metric tons. So tapos sabi nila, yung additional, kasi talagang sa computation, dapat ang i-importin lang natin, maximum, is 1.3 million metric tons. So, yung natitira, it will form part of our buffer stock next year. Oo, yun. So, yun ang sabi nila sa amin. Kaya, talagang ang daming binili sa ano. Ngayon, sabihin mo sa akin, magkano pagkabili mo nito? Yung pong Itong 500 lahat na to, magkano? Yung private, hindi ikaw bumili. po. O yung NFA, magkano bili mo dito sa 1.250 metric tons? Million metric tons. So, magkano bili mo dito? Ang ano po ma'am doon sa 517 kasi hindi 517.50 at 54 pesos per for yung foreign 50 opo yung para non yes ma'am mga 14 billion ma'am yun 14 billion Metric tons, billion po kano mo binili yan? 517.50 nga po yung Di ba average landed cost of, ano yan, 500? $17.50 US dollar per metric ton. Bakit? At Hindi 54 ba ang sabi nila, landed cost is Ano po yun? 424? Yun ma'am yung pagpunta hanggang sa warehouse. 424. Opo. Ba't naging 517? Hindi, 517.50 US dollar per metric ton. Yun po yun. Pero landed cost is 424. Ay, hindi po. Kasi FOB po yun. Yes, ma'am. Ito po, ma'am, yung... Ma'am, ganito yan. Yung dalawang 250 meron 250 po yung una sa G2G 517.50. Meron pong G2G 200,000 metric ton yun. Yung 50 po, Saan kayo mo import? Sa Vietnam? Vietnam and Thailand. Magkano ang production cost sa Vietnam? 6 pesos per kilo o palay, di ba? That's the price in Vietnam. Kasi that's what we're reckoning with. Kasi sa atin, 12 pesos per kilo o palay. Kaya tayo bumibili ng 17 because we're giving profit to farmer na 5 pesos per kilo. Kaya 17. Ang production cost nila is 12. Ngayon, ang Vietnam is 6. 6. I-convert mo yun sa rice. Magkano yun sa rice? Magkano yung 6 pag kinonvert mo sa rice? 0.65. Magkano yun? Ano? Per kilo sa rice. Ano? Hindi. 65. 6 pesos divided by 0.65. Oo nga po. Ano? 390. Ano ba naman ikaw mag-compute? 0.60.
Ma'am, 6 pesos divided by 0.65. I-convert mo. 9.23, 9.23, Oh, 9.23. ikaw talaga eh. Ako eh. Marunong ako sa math. Hindi ako bobo sa math. Ano, 9.23 po. 9.23 per kilo. 'Di ba? Sa Vietnam. O, i-round up na natin sa 10 para hindi tayo naku-confuse. O, ba't kayo i-import ng, magkano yon? O, ano? Pero, magkano nila ibebenta sa atin yon? Pag tayo umimport. Yun ang cost nila. Ma'am, ganito po. Ito na po yung exact figure, ma'am, just for you. I just want to explain why rice should be cheaper when imported than when you buy it from the Philippines. Oo. And yet, sasabihin nyo mahal. Oo. Kasi, yun nga problema natin eh, mura ang rice sa Vietnam eh. Bakit pag ibinenta sa atin eh, ubot sa mahal? 10 pesos. Ilagay na natin 10 pesos per kilo of rice in Vietnam. Magkano nila ibebenta sa Pilipinas pag umimport tayo sa Pilipinas? From Vietnam to the Philippines. Tingin nyo. Ma'am, ganito po yung actual nangyari sa Explain amin. nyo lang sa Ito, akin. ma'am, Kaya para ako Yes, ma'am. para ako at home na tama ang bili natin from Vietnam. 10 pesos ang puhunan nila sa rice per kilo. Magkano natin bibilin sa kanila? Ma'am, Pagpalagay na ikakarga sa barko, magkano dapat dumating sa Pilipinas? Ma'am, ito po yung nangyari talaga. Okay. Noong March 2018, as early as December 5, 2017, nag-request po kami sa council na bumili ng 1 million metric ton. Pero ang ganito po, ma'am. Tinatanong ko lang sa'yo, pag bumili ka sa Vietnam, ito puhunan nila, what do you think is the reasonable price they will sell the rice to us? Kasi, ma'am, Wag mo sabihin kasi, ma'am. Ikaw Ito, na ma'am, tinatanong yung actual, kita. ito po. Kasi yun ang takbo ng isip ko, kaya ikaw ang tinatanong ko eh. Kung ang puhunan ko 10 pesos, what do you think would I pay for rice from Vietnam kung mag-import ako sa kanya kung ang puhunan niya 10 pesos? yung nangyari po talaga, ma'am, kinuha namin yun ng isang 250,000. Huwag mo sabihin nangyari. Kasi, kasi syempre, ma'am, per subject po. record, ganyan yung Opo. binayaran. Pero tingin mo, magkano mo dapat bayaran yung rice sa Vietnam para importin doon, para dalhin sa Pilipinas? Then you will understand the intentional confusion. Diba? May I answer, Madam? Yung Explain nyo sa akin. Opo. Ako, Opo. ano lang tayo, practical lang tayo. Opo. Bibili tayo. 10 pesos ang cost nila doon. Magkano natin yung bibilin landed sa Pilipinas yung 10 pesos na yon para fair for everybody? Opo. Ma'am, ang ginagawa po natin bago po tayo mag-import, meron po tayong tinatawag na ABC. So, yun po, ang pinapanggalingan po ng approved budget for the contract ay tinitingnan po natin yung world market prices. Ang sources po ng information natin, nanggagaling po sa Board of Traders ng Thailand, meron pa pong 2. Hindi ko lang mamemorya po Magkano ngayon. world market prices? Ang latest po natin ngayon is 428 per metric ton. Magkano yung 428 Hanggang- per metric ton, per kilo, divided by Compute mo na. 1,000, that's $428, $428. Opo. Ma'am, hindi yung 420, opo. Ano? Per kilo. Yun ang world market. Opo, ma'am, dagdagan ko lang po, yung world market prices po are express cost insurance rate. Ngayon po, dahil po sa sistema namin na hanggang bodega, dinadagdag po natin yon yung presyo ng services po pagdating sa pier, ididiskarga, isasakay sa truck, dadalhin po sa bodega namin. So yun po yung additional cost. Hindi, sinasabi ko lang sa inyo, ang cost ng rice sa Vietnam is 10 pesos per kilo. So, dapat, kung ganon, ibig sabihin at 20, hindi pa nila bebenta sa atin. Doble na kita nila. Di ba? Yun lang ang sinasabi ko Po. sa inyo. Kaya nga po, We can go through all this process, nasasabihin nyo, yun ho ang world prices, yun ang ano eh. But ang sinasabi ko sa iyo, Iha,
ang cost ng Opo, sa opo. Vietnam Tama is naman po. 9 pesos and 23 centavos per kilo. Ngayon, dun po sa bidding naman po, nakasaad tayo kung Tayo magkano. 12 eh. Binebenta nga natin at 17 eh, ang palay eh. And then, pag minil mo, magiging 24 something. O i-round out natin sa 25. Ibig mo sabihin, pag bumili kayo ng rice, kung private importer, they cannot buy rice from Vietnam at lower than 25. Kalahati ang cost nila. Siguro, pag NFA ang bibili, mahal. Pero pag private ang bibili doon, magbabarat doon, I think they can buy it cheaper. So, Kaya nga yun po. lang. Inaasahan. So, ngayon, okay, yan ang binili nyo. Ano nangyari sa 7 billion? Magkano over... Sabi nyo, ang overhead nyo, hindi nyo kinikiuhado sa 7 billion. Ma'am, Yung 7 billion is just for trading of rice, di ba? Ganito, ma'am. Doon sa aming 500,000, ang estimated loss namin doon, 3 billion. Kasi 28 ang... with due respect to you, ma'am, hindi kami nagbebenta ng diretso 27 saka 32. 25 lang, ma'am, ang yung benta namin sa outlet. At yung outlet, binebenta nila ng 27. So, 25 ang aming... Sa 25, magkano lugi nyo pag 3 ibinenta pesos nyo? per kilogram, ma'am. 3 pesos. Yun Ang lang cost yung... nyo is 28. Opo, yun po yun ang pinaka-average, ma'am, doon. 28 pesos, less 25. So, 3 pesos ang loss. 3 pesos per kilo, So, doon sa 500,000 metric ton, 3 pesos per kilo ang lugi nyo. opo, so O, ang more or less 3 ilan ang billion. nabebenta nyo a year? Na metric ton at na kilos. Mabibilang natin yan, multiply natin. Ilang metric tons ang nabebenta nyo per Doon, year? ma'am, Doon sa sa- local to, ha? Sa imported, may lugi kayo. Ay, opo, ma'am, yun nga, 28. Ang aming, 28 yung aming... Hindi, isa-isayin natin. Sa local, binenta mo ng 25 with the transportation cost, ang lugi mo is 3 pesos per kilo. yung, ma'am, correction. Yung 28 pesos, ma'am, imported rice yun. Naku, i-confused ma'am, na ako imported sa iyo. rice, ma'am, kasi Ayusin may mo five- yung sinasabi Yes, mo. ma'am. Kasi Five- you're not making sense. Ma'am, yung 500... Local muna. Pwede ba namang magsuusap tayo sa 34. local, tapos sasabihin mo, hindi ho, imported yun. Ma'am, Paano ganito. na ako makakaintindi? Ganito. Paano tayo matatapos? Ma'am, ganito. Simulan natin sa local. Local, Magkano? 34, ma'am. Kasi time is 2. Ang rule of thumb, every time that we buy clean and dried at 17 pesos, time is 2, so 34 po. Ba't nagiging 34? Time is 2, ma'am. Pati yung Bakit? milling Yun ang cost. ganda ng yung Ma'am, cost mo. Ma'am, meron tayong milling cost, may sako Yun nga. dyan, may O, handling. magkano? Time is 2. Time is 2, ma'am. Yung 17 magiging 10. Yes, ma'am. Ma'am, yun ang rule of thumb. Ang dami na. Rule of thumb ng pagbebe. Hindi. Cost pa lang po yun. Ang lugi mo, magkano? So 34 minus 17, almost 7, ma'am. 7 pesos. Wala pa yung 7 pesos milling cost pa po yun, ma'am. Mas ma'am, 17. Hindi ko na nga po sinama yung 17, 70. Ibinebenta mo 25. na 34. 34 minus 30, Tapos 35, ma'am. ang puhunan Nine. mo is 34. Yes, ma'am. Yung 17, ang rule of thumb niyan, hanggang maging bigas, ma'am, pati yung handling, milling, ma'am, time is 2. Rule of thumb po yun, ma'am. sabi sa akin nung mag-hearing ako dito you don't have losses sa pagbebenta niya ng bigas. Ma'am, naku, ma'am. Kahit ito subject to audit, ito yun, ma'am. Actually, ma'am, di ba sinabi So, ko, magkano ang binebenta mo ng 25, ang cost mo is 34. 34. Di 9. O, 9. Nine. Ang ating sa Ilang importation- metric tons ang binenta mo ng 9? Na lugi mo 9 this year. This year, hindi. Yung actual, ma'am, yung actual, no, ma'am, yung actual Kasi distribution. gusto ko malaman kung saan pumunta yung 7 billion, di ba? Hindi nyo naman yun ibinabalik sa
sa treasury, di ba? O, edi i-account nyo sa akin kung saan pumunta yung 7 billion. Di ba? Times 0.65 times 9. 2 point. Times 9. 2.3. 2.3. O, 9 pesos ang assumption mo na lugi for all the locally procured rice. O yung imported rice, magkano lugi mo? Hindi, huwag mo akong bigyan ng 3 billion. Ilan ang binenta mo, ilan ang lugi mo per kilo? ₱25 ang selling price. 28 pesos ang ating basic cost ng imported rice. So, 3 pesos. So, 3 So, billion. sa imported, 3 3 billion. pesos. Opo, 3 billion. Sa local rice, 9 pesos. So, Ilan ang local rice mo na 34.5 million. Oh. Kasi konti lang po na-procure namin di po ba? Oo nga, kasi nga, institutional confusion. Oh, ayaw nyo mag-procure sa local. Ma'am, sa amin po ba lahat Ano ko isisisi naman? sa NFA na may highest authority kami? Ganun po O ba, kaya, ma'am? sinasabi mo, wala kang kasalanan, si Jason Aquino may kasalanan. Ma'am. Ayan ang sinasabi mo highest authority. Ma'am, vice chair lang po siya. admitin mo na si Jason Aquino ang may kasalanan, ako wala akong kasalanan. Ma'am, si Sir Ayan ang Jason na sinasabi mo sa second akin vice chairman lang po siya ma'am ng council. Naku naman. Ma'am, please. Di ba di ba hindi ho naman chair si Sir Naku Admin? naman. Kasi ma'am, yung 17, ikiklear ko lang Bakit yung po pagbili ito. ba sa local, decision nyo ng council? Opo. Nako. Opo, ma'am. Sir, Nako. please. Council. Ang pagbili noong 17. Yes, ma'am. Pati yung selling price. Problema sa inyo, walang kayong credibility. Walang maniwala. Pero ito po, ma'am, I based sa guess, PD4, ang pinaka-highest board ay council. Vice chair lang po ang administrator. Alam nyo ba sinabi ni Risa dun sa kanyang privilege speech na meron kayong 100 per bag for every rice na inimport nyo, and that is to the tune of 2 billion a year? Madam Chair, with all due Hindi respect, ako nagsabi nun. Opo. With all due respect, we take exception to that allegation. Opo. Yes. Kaya po, ma'am, we welcome any investigation or inquiry regarding this matter, and we would like to explain, as earlier mentioned po. Sa inyo, gusto ng senator, i-file na yung case. Bakit mag-i-investigate? Mag-uusap na naman tayo ng kay haba-haba, explaining everything. Di i-file na lang yung case para the court will decide. Diba? Kami na naman na mahihirapan na uulitin na naman to. We have been doing this for the last 6 years na na ganito, and then wala namang mangyayari pagkatapos. So di file na lang ang case at hamong ma-file ng case kung sino ang dapat ma-file ng case, di ba? So ang ibig sabihin Well taken, Honorable Chairman. For every kilo of rice that we buy from the farmers, you lose 9 pesos. And for every kilo of rice that we import and we sell to the consumer, you lose 3 pesos. Okay? So, it's 28 minus 25. 3 pesos. So, 9 pesos, ilan ang binenta mo for this year? Na local.
At ilan ang binenta mo na imported para makita natin kung magkano ang losses natin for the year based on your assumption. Oh. Chair, we don't have the report regarding the segregation between local and... Bakit naman? Hindi Binili po, sa nyo dala ng namin. local, di magkano binili nyo sa local at magkano in-import nyo, imo-multiply nyo lang ng 9 pesos at saka 3 pesos. Oh, anyway, so magkano overhead nyo sa NFA? 3 billion, ma'am. Saan nyo tina-charge yun? Yung inyong overhead? Yun nga po, meron po kaming kokonting regulatory fees at saka po sa loan. Naalala niyo, ma'am, nung last Ano year? yung loan? Iniloloan nyo ang overhead nyo? Yes, ma'am, kasi... Ba't kayo maglo-loan sa overhead? Because Kung we can- halimbawa ito, sinabi mo, 1 million metric tons ang losses mo ay 3 billion. Tapos yung 9 pesos, kukonti naman binili nyo Parang sabi mo sa akin, 50,000 metric tons. O di, ano lang yon. Ano loss mo 4,050. doon? 4,000. Yeah, 4,000. 40,000 metric tons. O magkano loss mo doon? 34 million, ma'am, ang loss Oh. doon. O di meron, Ito pa. 7 billion ang ibinigay sa yung subsidy. Di meron ka pang Ma'am. 4 billion. Yes. Bakit ka uutang para sa overhead Ma'am, mo? naalala niya yung aming balloon na loans in... Hindi naman ako kasi nakikialam sa well, loan we mo have to pay the interest expense. Di ba, I'm ma'am? not asking your interest expense. I'm just asking your overhead. Naintindihan mo ba overhead? Ang overhead is PS and admin. Oh, ano yon? Five Magkano ho, yun? 5B. 3 billion ang maintenance and other operating expenses. 2 billion yung... PS. Opo, so 5 billion. Overhead is 3 billion. Interest so 5 ex- billion. Yeah, so kulang interest- pa. Magkano yung income mo from other sources? Kasi kung ang losses mo sa rice is 3B plus 5B, 8B. Ano ang income mo sa other sources? Yung pong... In a year, magkano yon? Para hindi ka nauutang para i-cover yung inyong overhead. 193 lang, ma'am, million. Yun po yung registration and licenses. Anyway, we are not ending the NFA hearing because the senators do not want to end the NFA hearing. So we're calling another hearing for the NFA next week. So we go now to the other agencies. We have yung report ba ng BIFAR tapos na? Ha? Natapos na ba? Hindi pa. Oh, we go. Sino mauna? National Tobacco or Fertilizer and Pesticide? Oh, National Tobacco. Okay. Good morning, Madam Chair. I'm Attorney Versosa, the Deputy Administrator for the National Tobacco Administration. Yes. Ma'am, our NTA approved budgetary support under the NEP chargeable to the special fund pursuant to RA 4155 is 400,370,000, and this is higher than last year, 16% higher than our 2018 budgetary So support what of is your 2018? 345,500,000. Ba't itinaas? The Ikaw lang yata nakita ko itinaas. because the Department of the DBM recognized that we utilize yung pondo po namin sa isang project, which is the curing barn, yung pugon po na ginagamit ng mga tobacco farmers po. And also nakita nila na marami pa pong kailangang bigyan ng support dun po sa project Bakit na yun. kailangan ka marami bigyan ng support? Hindi ba yung mga probinsyang nagpo-produce ng fertilizer, they get 23 billion a year from the tobacco excise tax? Sino pa tutulungan mo? Hindi kulang pa sa kanila yung 23 billion?
Ma'am, sad to say, yung LGUs, hindi po nila nabibigyan ng tulong po yung mga farmers po natin. And yung fund po na yun, hindi naman po dumadaan sa Oh, but for NTA. the National Tobacco Administration, oo. Yes, ma'am. Parang That's I why, cannot imagine that after giving 23 billion to the tobacco producing provinces, we have to give you a big budget to help the tobacco farmers. Parang it doesn't make sense. Ma'am, Does it make sense to you? I share the same You observation, better ma'am. convince me. I share the same observation. That's why, So what yung is, makakain na lang po namin on no. our power, You ma'am. are the National Tobacco Administration. If you feel that there's something wrong with that, you have to tell us. Yes, And ma'am. We have to revise the policy of the Yes, ma'am. government. In fact, Dapat hindi ka nabigyan para mapilitan silang tulungan nila ang kanilang tobacco farmers. Paano ba yung 23 billion na yon? yes, ma'am. We already submitted our revise or what you, Wala. IRR Bakit meron pa? for the Why do we have to have, you justify it with me, why we have to have a National Tobacco Administration? If you have no control over how this local government will help the farmers, what's your use? You will get another budget to help the farmers? ma'am, maybe we can look You into know, the amendment of RA 7171. Ang coconut farmers sa Philippines is 3.5 million. That's 45% of all the crop farmers in the Philippines. Ilan ba tobacco farmers? 25,000 po siguro. Ibig mo sabihin, ang 25,000 farmers will get Not all, ma'am. Not all. 23 billion plus your budget of what? What is your budget? We are requesting 401,370,000. 401 million. And then yung ating coconut farmers na 3.5 million will get, ang nakuha nila last time is 1.4 billion. And ang rice farmers natin na 3.5 million, what did they get? 7 billion for the rice program, di ba? And coconut farmers got 1.4 billion. They are 3.5 million and 3.5 million. You are 25,000. You're getting 23 billion plus a budget of 401 million. Is that fair? Is that fair? If you divide 23 billion by 25,000 farmers, ano yung makukuha nila bawat isa? Computin mo. 23 billion divided by 25,000 farmers. Oh. Madam Chair, I share your observations. In fact, I really believe that there's a need to review. To review po natin tong paano ginagamit yung pera ng NTA. Kasi po napunta na po sa LGU, it's one, to each his own. Dapat ang NTA, wala na siyang programa sa farmers. Mag-regulatory ka na lang. Wala ka ng reason para tulungan. They get 23 billion a year. Ang ginagamit po kasi ng LGU, ginagawa ng kalsada, binibili ng truck, binibili ng kung ano-ano. Pero wala ka na ring right na mag-program ka pa. Nakakatawa. Nakakatawa na may 23 billion doon. Tapos sasabihin mo sa akin, may programa ka. Mag-regulatory ka. Parang Fertilizer and authority. Nakakatawa na magpo-program ka pa with your 500 million when they get 23 billion a year. Hindi ba? It's funny. Very funny, ma'am. Mag-regulatory ka na lang, hindi na. Nakakatawa yan. Magpo-program ka pa, wag ka na mag-program. Kung ayaw nila tulungan yung kanilang mga tobacco farmer because those are their constituents, it's not our problem.
mag-regulatory ka na lang. It's, pabago mo yung mandate mo, mag-regulatory ka na lang. If ever there is a need for regulatory. Huwag Yes, ka ma'am. nang We gumawa submit to ng the... programa at pabawasan mo yung budget, gawing 100 million yan. Kung ikaw regulatory, magkano hingi mong budget? Overhead lang, di ba? Yes, ma'am. Hindi We ka na also dapat have a- mag-program kasi it's so funny, magpo-program kayo. Program is minuscule to the 23 billion na binibigay sa local government to help the tobacco farmers. Kung ayaw nilang tulungan yung tobacco farmers nila, that's their fault. But government has given them 23 billion a year for 25,000 farmers. You divide 23 billion by 25,000 farmers. Magkano yun bawat isang farmer? Divide mo nga. 23 billion. Kung mapunta sa farmer. Ma'am, maybe we can have a Dapat na hindi na lang sila mag-farmer, bigay na lang sa kanila yung 900 pesos. Diretso na pera. Baka milyonaryo Sir. sila lahat, di ba? Anak? Thank you, ma'am. Namang Consuelo de Bobo sa ating mga farmer. Namigay ka ba? Hindi ka daw namigay eh. O, nasaan ang listahan? Regulatory lang to eh. O, sabi ko sa kanya, mamigay ka naman ng composting kasi fertilizer ka eh. O, Meron po akong composting, ma'am. kanino ka nagbigay? Dalawa for Caloocan, isa sa Victoria, Laguna, isa po sa Macabebe, Pampanga, 4. Ang pending lang po ay sa Taguig and Rizal sa Morong because we have yet to inspect the site. O, pero bibigyan mo this year. This year sigurado O, po yan. sige, tapos na budget. Salamat po. Okay. O yung mga isasubmit ng BIFAR. O, at saka sino yung isa? O, yung isa, ito. O, nasaan? O, nasaan sasubmit mo? Akin na. O, para tapos na tayo, magsiuwi na tayo at I'm very confused with you. Institutional confusion. Si Coco may sabi. Sabi ko, they're confused. Sabi ko, O, yung submission na lang. Huwag na basahin. Submission na lang. Submit na lang? Okay, we suspend the hearing of the Department of Agriculture. We'll have a hearing of the NFA next week. Okay.